Let's start with national current affairs. Okay. See the national current affairs that happened in India from August first week, August to 7th, we are going to discuss. The first and the most important is new airport was launched by Narendra Modi. That you know where it was launched and all. So where it was launched? Bhogapuram. Other name? Very important. Alluri Sita Ramaraju International Airport. So you should know about Alluri Sita Ramaraju also. We are going to study history again. In the tribal revolt chapter, there is a chapter of tribal revolt. There we are going to study about Alluri Sita Ramaraju. Even there is a movie also regarding Alluri Sita Ramaraju also. So Alluri Sita Ramaraju is famous for a rebellion called as a Rampa Rebellion. Underline this word. Rampa Rebellion, 1922 to 1924. 1922 to 1924 against Britishers. Against Britishers, mainly to prevent exploitation of Britishers from tribals. Okay. Now, with this launch of this airport, Bhogapuram or Alluri Sitaramaraju International Airport, at present, India is having 166 operational airports. సో ఇప్పటికి ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తం ఇండియాలో ఆపరేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్ అంటే 166 ఆపరేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇండియా. లొకేషన్ విజయనగరం డిస్ట్రిక్ట్, ఆంధ్రప్రదేశ్. Constructed by GMR. So GMR Group constructed this airport with 5,000 crores of rupees. So this plays a very important role in the development of that region in terms of transport of people, promoting tourism, development of infrastructure. So everything is going to happen. Next. Now, one more important point is there is a scheme called as Udan scheme. Very, very, very important. There's a scheme called as Udan scheme. Udan means Ude Desh Ka Aam Nagarik. Ude Desh Ka Aam Nagarik. So this particular scheme was launched in the year 2016. Very, very, very important. Udan scheme deniki? Udan. Ude Desh ante మన దేశం. దేశ్ కా ఆమ్ అంటే నార్మల్ ఉడే దేశ్ కా ఆమ్ నాగరిక్ పీపుల్. ఆమ్ అంటే ఎవరు? నార్మల్ పీపుల్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ దిస్ ట్రావెల్ సర్వీసెస్, ఎయిర్పోర్ట్ ట్రావెల్ సర్వీసెస్ ఈవెన్ టు ద కామన్ పీపుల్. సో అందులో ఫస్ట్ టార్గెట్ ఏముంటుంది? హౌ యూ కెన్ ప్రొవైడ్ యాక్సెస్ టు ద కామన్ పీపుల్. ఈ ఎయిర్ ట్రావెల్ సర్వీసెస్ ని నార్మల్ పీపుల్ కి ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం? నెంబర్ 1, ఫేర్ తగ్గించాలి. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ అఫోర్డబుల్ ఫేర్. నెంబర్ 2, accessibility. Even tier 2, tier 3 cities కూడా airport construct చేయాలి. Like in Telangana, we are going to construct at Warangal. That comes under Udan scheme only. Airport in Kadapa, airport in Kurnool, all this also comes under Udan scheme. So they want to connect with the tier 2 and the tier 3 cities. Other thing is viability gap funding for the companies. So ఇలా ఏంటంటే they want to develop this aviation industry. So ఇందులో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది उड़े देश का आम नागरिक स्कीम 2016, mainly Ministry of Aviation, mainly to promote affordable air travel, expansion of airport services and airports in tier 2 and tier 3 cities as well. ఇది కాకుండా there will be a concession on airport turbine fuel ATF అంటారు చూసినా, దానిలో కొంచెం కన్సెషన్ ఇవ్వడము. వయబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే గంట లోపల ఎయిర్ ట్రావెల్ అయితే 2,500 రూపీస్ ద టికెట్. ఒకవేళ దానివల్ల ఏదైనా ఎయిర్ కంపెనీ నష్టపోతే గవర్నమెంట్ పే చేస్తుంది అనమాట. వయబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, గుడ్. సో దిస్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ ఎయిర్పోర్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వన్, గుజరాత్. ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ అబౌట్ జిఐ ట్యాగ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. గుజరాత్ పితోరా పెయింటింగ్ రిసీవ్స్ జిఐ ట్యాగ్. సో జిఐ మీన్స్ జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్. అండర్లైన్ ద వర్డ్ జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్. ఎవరిస్తారు? వాట్ ఇస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ జిఐ ట్యాగ్? ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్కి జిఐ ట్యాగ్ వచ్చింది అనుకోండి. సో దే హ్యావ్ సమ్ సెన్స్ ఆఫ్ లీగల్ సెక్యూరిటీ. అంటే ఇఫ్ ఎనీ పర్సన్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ద సేమ్ గుడ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ పితోరా పెయింటింగ్ ఆర్ సమ్ అదర్ జిఐ ట్యాగ్ అనుకోండి,
they'll be punishable. So that is going to discourage the duplicate products and other products. So ఈ GI tag ఎవరు ఇస్తారు? Who will give this GI tag? Anybody? Yes, that is under Geographical Indication of Goods Act 1999. సో ఈ చట్ట ప్రకారం మనకి ఏమి ఇస్తారు? GI tag ఇస్తారు. GI tag ఇస్తారు. And you have a GI tag registry also. ఈ GI tag registry ఎక్కడ ఉంటుంది? GI tag registry. Yeah. So this GI tag registry is present in Chennai. చెన్నైలో ఉంటుందన్నమాట. సో మనం ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ రేవంత్ రెడ్డి అనుకోండి. ఇఫ్ రేవంత్ రెడ్డి వాంట్ టు ఎంకరేజ్ ఎనీ ప్రోడక్ట్, లోకల్లీ మేడ్ ప్రోడక్ట్, సో హీ కెన్ అప్లై. అంటే గవర్నమెంట్ ఎంకరేజ్ చేస్తుంది, డైరెక్ట్ రేవంత్ రెడ్డి అప్లై చేయడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ హలీం ఉంది అనుకోండి, హైదరాబాద్ హలీంకి GI ట్యాగ్ ఉంది. అంటే ఈ హలీం తయారు చేసే అసోసియేషన్స్ మొత్తం GI రిజిస్ట్రీకి అప్లై చేసుకుంటారు, మాకు GI ట్యాగ్ ఇవ్వండి అని. అప్పుడు ఈ GI ట్యాగ్ రిజిస్ట్రీ అవుతుందో చెన్నైలో, వాళ్ళు దాన్ని పరిశీలిస్తారు అనమాట. పరిశీలించి ఎస్ వాటికి GI ట్యాగ్ ఇస్తారు. ఒకసారి GI ట్యాగ్ ఇస్తే దాని వ్యాలిడిటీ వచ్చేసి మనకి 10 years ఉంటుంది. 10 years వరకు ఇంకా వాళ్ళు మాత్రమే ఆ ప్రోడక్ట్ని తయారు చేయాలి, వేరే వాళ్ళు ఆ ప్రోడక్ట్ని తయారు చేయకూడదు అనమాట. ఓకే, ఇట్స్ లైక్ ఏ పేటెంట్ లాగా. No other people can duplicate the same kind of product. Okay, now it comes under which ministry? Ministry of Commerce and Industry. Ministry of Commerce and Industry, MOCI, Ministry of Commerce and Industry కిందకి ఇది వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో దీనివల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? వాట్స్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ దిస్? నీకు ముందే చెప్పాను, ఫస్ట్ ఏంటి, లీగల్ ప్రొటెక్షన్ దొరుకుతుంది అనమాట. సో ఎవరైతే అన్ఆథరైజ్డ్ పీపుల్ ఉంటారో దే కెనాట్ ప్రొడ్యూస్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్, నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, వన్స్ యూ డిక్లేర్ ఎనీ ప్రోడక్ట్ యాస్ ఎ GI ట్యాగ్, దాని గ్లోబల్ ప్రెజెన్స్ పెరుగుతుందండి. అంటే ఈవెన్ ద ఫారినర్స్ అండ్ అదర్ పీపుల్ ట్రై టు బై దీస్ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్స్. ఎందుకంటే దే హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రీజనల్ సిగ్నిఫికెన్స్, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కల్చర్ ఇస్ అసోసియేటెడ్ విత్ దట్ టు దట్ పర్టికులర్ ఆర్ట్. కాబట్టి మన ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా పెరుగుతాయి అనమాట. సో ఎస్, గ్లోబల్లీ ప్రమోట్ చేయొచ్చు, ఇంక్రీజ్ ఇన్ మార్కెట్ వాల్యూ, and also you can increase export. Not only that, you can provide a livelihood for the artisans, like livelihood provide చేయొచ్చు, ఎక్స్పోర్ట్స్ ని ప్రమోట్ చేయొచ్చు, దానిలో భాగంగా మన కల్చర్ ని కూడా ప్రమోట్ చేయొచ్చు. సో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజెస్. ముఖ్యంగా ఈ పెయింటింగ్ అయితే ఉంది గుజరాత్ లో, ఇది ఎవరు చేస్తారు అంటే దెర్స్ ఏ కమ్యూనిటీ, చాలా కమ్యూనిటీస్ ఉన్నాయి, బట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ రత్వా కమ్యూనిటీ. ఏదైతే రత్వా కమ్యూనిటీ ఉందో, నౌ దే గో ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ పెయింటింగ్ అనమాట. అందులో ఎందుకు అన్ని న్యాచురల్ కలర్స్ ఉంటాయి, బ్యాంబూ స్టిక్ యూస్ చేస్తారు విత్ న్యాచురల్ కలర్స్ టు పెయింట్. ఓకే, ఫ్రమ్ రైస్ పేస్ట్, ఫ్లవర్స్, లీవ్స్ అండ్ మినరల్స్. ఆబ్వియస్లీ పెయింటింగ్స్ లో ఏమేమి ఉంటాయి మనకి, దర్ ఆర్ వేరియస్ స్టోరీస్ లైక్ రామాయణ కానీ, మహాభారత కానీ, నేచర్ రిలేటెడ్ కానీ. సో నేచర్, యానిమల్స్, ఫోక్ టైల్స్, మైథాలజీ, ఆల్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సీన్స్ కెన్ బి సీన్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ పెయింటింగ్. సో దిస్ అబౌట్ యువర్ GI ట్యాగ్. GI ట్యాగ్ ఏ మినిస్ట్రీ ఇస్తుంది, ఎవరు ఇస్తారు, రిజిస్ట్రీ ఎక్కడ ఉంది, ఒకసారి ఇచ్చిన తర్వాత దాని వ్యాలిడిటీ ఎంత, 10 years ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటంటే సమ్ స్టాటిక్ పాయింట్స్ చూద్దాం. ఫస్ట్ GI ట్యాగ్ వచ్చిన ప్రోడక్ట్ ఏంటి? ఫస్ట్ GI ట్యాగ్ వచ్చిన ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే డార్జిలింగ్ టీ. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ దట్ గెట్ ద GI ట్యాగ్ ఈస్ డార్జిలింగ్ టీ. Darjeeling tea is the first GI tag product. First GI tag product. ఇంకోటి ఏంటంటే యూ పీపుల్ ఆర్ రైటింగ్ లాట్ ఆఫ్ స్టేట్ ఎగ్జామినేషన్స్, ఏపీ కానీ తెలంగాణ కానీ. GI ట్యాగ్స్ మీరు కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దేర్ మైట్ బి ఎ క్వశ్చన్ ఎయిదర్ ఇన్ ఎనీ ఎగ్జామ్, అది SI కావచ్చు, కానిస్టేబుల్ అవ్వచ్చు, గ్రూప్స్ అవ్వచ్చు, దేనికన్నా మేము అడగచ్చు అన్నమాట. సో నేమ్ సమ్ GI products. First we discuss from Andhra Pradesh, then we discuss Telangana, and we can discuss some regional. చెప్పండి కొన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి. ఆబ్వియస్లీ వి స్టార్ట్ విత్ తిరుపతి లడ్డు. ఇంకా ఇంకో లడ్డు ఉంది, తిరుపతి లడ్డు. ఇంకా ఇంకో లడ్డు ఉంది, ఇంకో లడ్డు ఏంది, బందర్ లడ్డు. బందర్, మచిలీపట్నం. మచిలీపట్నం ఇస్ కాల్డ్ యాస్ బందర్. బందర్ మీన్స్ పోర్ట్ ఇన్ ఉర్దూ. బందర్ మీన్స్ పోర్ట్. బందర్ అంటే నాట్ మంకీ. ఓకే, నెక్స్ట్ లడ్డు ఓవర్. ఇంకా దేంట్లో ఉంది, యా గుంటూరు చిల్లి, గుంటూరు సన్నం చిల్లి, చిన్నది, పెద్దది కాదు.
Guntur Sannam chilli, that is having GI tag. Guntur Karam. Next, Inka. Bobbi Livina, recently you saw that image in Bhogapuram airport. Modi gift ఇచ్చిండ్రు. ఇంత పెద్ద వీలు ఇచ్చిండ్రు. So Bobbi Livina. Bobili, Veena is having GI tag. Inka. Any other tags? Banginpalli mango. Yeah, in Andhra Pradesh, bro. Banginpalli mango. ఇంకా దేంట్లో GI tag ఉంది కమా మ్యాంగో అయితే ఉంది బంగినపల్లి మ్యాంగో అయిపోయింది ఎస్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ట్రెడిషనల్ టెక్స్టైల్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ GI tag కొన్ని చెప్పండి టెక్స్టైల్స్ బొమ్మలు ఉంటాయి ఇందులో మోస్ట్ ఫేమస్ బొమ్మలు వర్జన్ యా కొండపల్లి ఇంకా ఇటికోపాక 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 టాయ్స్ కొండపల్లి టాయ్స్ ఇటికోపాక కొండపల్లి దోస్ రైటింగ్ AP ఎగ్జామ్ వాళ్ళు రాసుకోండి మీరు వాళ్ళు అవసరం లేదు జస్ట్ అదర్వైజ్ యూ లిజన్ ఓకే వన్ ఫేమస్ ఫుడ్ ఐటమ్ ఈవెన్ అవైలబుల్ ఇక్కడ స్టోర్ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు ఇక్కడ ఎన్టీఆర్ గార్డెన్స్ లో ఒక మేళ లాగా పెట్టి దాంట్లో అన్ని GI tag ప్రొడక్ట్స్ అన్ని అమ్ముతా ఉంటారు ఎవరు ఈ KVIC వాళ్ళు వచ్చిన ఖాదీ విలేజ్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని GI ప్రొడక్ట్స్ అని అమ్ముతూనే ఉంటారు వాళ్ళు ఆత్రేయపురం పూతరేకులు పూతరేకులు ద స్వీట్ దట్ ఆల్సో గట్ GI tag ఇది కాకుండా మంగళగిరి దేని ఫేమస్ మంగళగిరి చీరలు ఉంటుంది కలంకారీ దెర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ కలంకారీ ఉంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వెరీ ఫేమస్ ఒకటి కలంకారీ మచిలీపట్నం ఇస్ ఫేమస్ ఫర్ కలంకారీ అండ్ శ్రీకాళహస్తి కలంకారీ దే గాట్ ఈవెన్ GI tag as well మచిలీపట్నం కలంకారీ రాసుంటే రాసుకోండి మచిలీపట్నం ఇస్ ఫేమస్ ఫర్ కలంకారీ ప్రొడక్ట్స్ నాట్ ఫ్రమ్ నౌ ఫ్రమ్ బ్రిటిషర్స్ ఆన్వర్డ్స్ ఈవెన్ బ్రిటిషర్స్ యూస్ టు ఎక్స్పోర్ట్ మచిలీపట్నం కలంకారీ ఫ్రమ్ మచిలీపట్నం పోర్ట్ బందర్ పోర్ట్ దే యూస్ టు ఎక్స్పోర్ట్ దట్ సో మచిలీపట్నం కలంకారీ శ్రీకాళహస్తి కలంకారీ కలం మీన్స్ పెన్ కారీ మీన్స్ టు డ్రా దే విత్ డ్రా దే యూస్ పెన్ దే డ్రా ఆల్ దిస్ నెక్స్ట్ మచిలీపట్నం కలంకారీ శ్రీకాళహస్తి కలంకారీ మంగళగిరి ధర్మవరం మంగళగిరి శారీస్ ధర్మవరం శారీస్ మంగళగిరి ధర్మవరం ఓకే నెక్స్ట్ ఇది ఎవరికి గుర్తుండో ఇవి రాసుకోండి దుర్గి స్టోన్ ఆర్ట్ ఇది ఒకటి గుర్తుపండి అదర్ వన్ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ బుద్ధూతి బ్రాస్ ఆర్ట్ బ్రాస్ సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ఫ్రమ్ యువర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి నౌ కమ్ టు తెలంగాణ ఎస్ తెలంగాణ కొన్ని చెప్పండి ఫస్ట్ వి స్టార్ట్ విత్ హలీం ఓకే హలీం ఈ మాట ఎందుకు కావాలి ఎస్ హలీం ఇంకా లక్క బ్యాంగిల్స్ ఓకే ఇంకా పోచంపల్లి ఇక్కత్ ఎస్ రైట్ పోచంపల్లి ఇస్ వెరీ నియర్ టు హైదరాబాద్ నో పోచంపల్లి ఇక్కత్ వెరీ నియర్ టు హైదరాబాద్ పోచంపల్లి ఇక్కత్ నెక్స్ట్ ఇంకా కరీంనగర్ ఫేమస్ ఫ్రమ్ కరీంనగర్ రైట్ సిల్వర్ ఫిలిగ్రీ ఫ్రమ్ కరీంనగర్ వెరీ ఫేమస్ అగైన్ దోస్ ఆర్ రైటింగ్ తెలంగాణ ఎగ్జామినేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చెరియాల్ పెయింటింగ్స్ ఇంకా ఎనీబడి ఫ్రమ్ నిర్మల్ టాయ్స్ వెరీ గుడ్ నిర్మల్ is famous for నిర్మల్ టాయ్స్ not only toys నిర్మల్ is also famous for only toys na furniture నిర్మల్ furniture is very famous నిర్మల్ paintings so నిర్మల్ toys comma నిర్మల్ furniture and నిర్మల్ paintings can be seen ఈ మూడు ఫేమస్ నెక్స్ట్ సో నిర్మల్ is very important remember silver filigree from కరీంనగర్ పోచంపల్లి చెరియాల్ పెయింటింగ్స్ చెరియాల్ ఇంకా ఆబ్వియస్లీ ఫుడ్ లో మీరు చెప్పారు కదా హలీం ఎక్కడ హైదరాబాద్ ఎస్ ఫ్రమ్
హైదరాబాద్. ఇంకా ఫుడ్లో బిర్యానీ కాదు, బిర్యానీ నో జిఐ ట్యాగ్. ఎనీబడి ఫ్రమ్ వికారాబాద్? తాండూర్. తాండూర్ ఇస్ ఫేమస్ ఫర్ స్టోన్ కాదు, దాల్. వెరీ గుడ్. తాండూర్ రెడ్ గ్రామ్. తాండూర్ ఇస్ వెరీ ఫేమస్ ఫర్ రెడ్ గ్రామ్. Tandoor, red gram, very famous. Many people consume it till today. Good amount of protein content can be seen. Next, Pemberti metal craft. Pemberti metal craft. Pemberti metal craft. Inka what are famous? Gadwal, famous for sarees. Gadwal sarees, very important. ఇంకా చెప్పండి, ఇంకా సారీస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఇంకా నారాయణపేట్. నారాయణపేట్ సారీస్, గద్వాల్ సారీస్, నారాయణపేట్ సారీస్, మంగళగిరి చీరలు, ధర్మవరం చీరలు, వెరీ ఫేమస్ చీరలు మన దగ్గర. ఇంకా రైట్, ఆదిలాబాద్ డోక్రా. ఆదిలాబాద్ డోక్రా. నెక్స్ట్, ఇంకా ఎనీబడి ఫ్రమ్ పుట్టపాక? పుట్టపాక రుమాలి, కర్చీఫ్స్, హ్యాండ్ కర్చీఫ్స్, రుమాల్స్. ఓకే, handkerchiefs, very famous handkerchiefs can be seen. So I think all covered, Gadwal over. Okay, next one, Siddipet Golabama. Okay. That's it. Okay, so all these are different products that are having GA tag. ఇంకోటి ఆంధ్రప్రదేశ్ మర్చిపోయిన ఒకటి, వెరీ ఫేమస్ బాలకృష్ణస్ ఫేవరెట్ క్లాత్, ఖద్దర్. ఏం ఖద్దర్? సినిమాలో కూడా ఉంటుంది, వెరీ ఫేమస్ ఇన్ డైలాగ్. ఎనిబడి? కొందూరు ఖద్దర్. కొందూరు ఖద్దర్, ఏపీ ఖద్దర్, కొందూరు ఖద్దర్. ఇక్కడ again you go to any textile show that you are having, you can see all these particular products as over. Okay, so ఇది కాకుండా you try to remember those products that got GA tag, current affairs also. Okay, so these are the different AP and Telangana. Next time ఏంటంటే ఇంకా AP Telangana ఉండదు. Remember that. Next time in AP Telangana ఇవన్నీ నేను చెప్పాను. Then I will again ask so that you can have multiple revisions ఉంటాయి. దానికోసం అడుగుతా కానీ ఇంకా otherwise I'm not going to ask much. Okay, next. So this is about your GI tags. Next, Kaveri dispute. Now, it is very, very important. You know, already we studied in geography that Kaveri river origin in Karnataka. Yeah. Travel to Tamil Nadu and then Pondicherry, right? So now, there is a water dispute between Karnataka and Tamil Nadu, not from now, from Britishers onwards, they're having this dispute anamata. ఇప్పుడు కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే, నో బెంగళూరు ఈస్ ఫేసింగ్ ద వాటర్ స్ట్రెస్. బెంగళూరు తాగనీకి నీళ్ళు లేవు. సో టు సప్లై వాటర్ ఫ్రమ్ బెంగళూరు దే వాంట్ టు సప్లై ఫ్రమ్ కావేరీ రివర్. అంటే ఇక్కడ డ్యామ్ ఉంటుంది అనమాట, మెట్టూరు డ్యామ్ అని. సారీ, యా, మెట్టూరు డ్యామ్. ఐ థింక్ దర్ ఇస్ మ్యాప్ ఆల్సో గివెన్ హియర్. ఎస్, ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు అర్కావతి అండ్ కావేరీ. ఎక్కడైతే రెండు రివర్స్ కలుస్తున్నాయో, అర్కావతి అండ్ కావేరీ. రిమెంబర్, అర్కావతి ఇస్ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ కావేరీ రివర్. Now here they are going to construct a dam that is called as a Mekadattu. ఇక్కడ నుంచి now they want to bring water to Bangalore. బెంగళూరుకి నీళ్ళు తీసుకోవాలని ఆలోచిస్తుంది కర్ణాటక గవర్నమెంట్, విచ్ ఇస్ ఆబ్జెక్టెడ్ బై తమిళనాడు గవర్నమెంట్. దానికి తమిళనాడు గవర్నమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ చేస్తుంది. దానికి కర్ణాటక ఏం చెప్తుందంటే, ఏదైతే మనకి ఎక్సెస్ వాటర్ ఫ్లడ్లో వెళ్ళిపోతుందో ఆ వాటర్ను మాత్రమే మేము స్టోర్ చేసుకుంటాము, ఏదైతే తమిళనాడుకు రావాల్సిన వాటర్ ఉందో అది మాత్రం మేము తమిళనాడుకి ఇచ్చేస్తామని చెప్తున్నారు అనమాట. బట్ స్టిల్ తమిళనాడు హ్యావ్ దేర్ ఓన్ అప్రహెన్షన్స్, దే ఆర్ నాట్ రెడీ టు యాక్సెప్ట్ దిస్. ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఏంటంటే, బికాస్ బోత్ ద స్టేట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ వాటర్ డిస్ప్యూట్, సుప్రీంకోర్టు గివ్ ఏ వర్డిక్ట్. సుప్రీంకోర్టు క్లియర్ గా ఏ స్టేట్ కి ఎంతెంత టీఎంసీ ఆఫ్ వాటర్ వేయాలో ఆల్రెడీ చెప్పింది అనమాట.
ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు తమిళనాడు around 404 TMC of water, Karnataka around 284, Kerala and Puducherry. Already 2018 Supreme Court verdict is there. And Karnataka is saying that we are going to follow the verdict and we are going to give 284 TMC of water. మీకు అది కరెక్ట్ అనిపించచ్చు, ఎందుకంటే అరే వాళ్ళ వాటర్ వాళ్ళకి ఇస్తారా తప్పేముంది అని. అది కాదు, ఇప్పుడు ఎక్సెస్ వాటర్ వచ్చింది అనుకోండి, ఫ్లడ్ వచ్చింది అనుకోండి, ఆ ఫ్లడ్ వాటర్ కనుక కర్ణాటక వాడుతుంది అనుకోండి, ఆ ఫ్లడ్ వాటర్ మళ్ళీ తమిళనాడు వాడుకోలేదు కదా. ఇది ఎప్పుడు అన్ని కండిషన్స్ బాగుంటాయి. ఒక వర్షాలు బాగా పడి ఫ్లడ్ వస్తే దే హ్యావ్ టు ఓపెన్ ద గేట్స్. దెర్ ఇస్ నో అదర్ చాయిస్. వెన్ దే ఓపెన్ ద గేట్స్ ఆబ్వియస్లీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దట్ వాటర్. ఏదైతే కింద స్టేట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ వాటిని కూడా వాడుకుంటాయి అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ద సింప్లీ ద ప్రాబ్లమ్ హియర్. సో ఇక్కడ మీరు ఎగ్జామ్కి ఏది ఇంపార్టెంట్? ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ నేమ్ ఆఫ్ ద డ్యామ్. Meka Dattu is very, very important. Meka means goat. It's also called as a goat leap in Karnataka as well. All the Supreme Court verdict చెప్పే కదా. According to Supreme Court verdict, 400 TMC of water to Tamil Nadu, 284 Karnataka, 30 Kerala, 7 to Puducherry as well. ఇదంతా ఎవరు చూసుకుంటారు? ఆబ్వియస్లీ కావేరీ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ ఉంటుంది. Like we are having Godavari and Krishna Water Management Authority, Lauda Kaveri Water Management Authority, they will look after each and every state is going to get their share of water. Chapter why Tamil Nadu subjecting again, Meka Dattu would intercept the catchment area. And Tamil Nadu price ఉంటుంది crop, very, very important. That is called as Puruvai and Samba crops. So these people are saying that these crops is going to be affected. Puruvai and Samba crops as well. That's it. ఇంకోటి, వాటర్ ఈస్ ఏ స్టేట్ సబ్జెక్ట్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. అయితే వాటర్ ఉందో అది స్టేట్ సబ్జెక్ట్ అనమాట. స్టేట్ సబ్జెక్ట్ మీన్స్ ఓన్లీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కెన్ మేక్ లా రిలేటెడ్ టు వాటర్. స్టేట్ మాత్రమే చట్టం చేసుకుంటుంది అనమాట వాటర్ ఎలా వాడుకోవాలి అనేది. ఓకే, కాకపోతే వెన్ దేర్ ఆర్ టూ స్టేట్స్ ఫైటింగ్ ఫర్ ద వాటర్, దెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ ఇంటర్స్టేట్ వాటర్ డిస్ప్యూట్ రెజల్యూట్ మెకానిజం ఉందన్నమాట. చట్టం కూడా ఉంది. వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎన్ యాక్ట్ ఆల్సో. త్రూ దట్ యాక్ట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు రిజాల్వ్ ద dispute. ఒకవేళ ఏదైనా ట్రిబ్యునల్ మీకు అవార్డు ఇచ్చింది అనుకోండి, ఇఫ్ ట్రిబ్యునల్ గివ్ అన్ అవార్డ్ రిగార్డింగ్ ద వాటర్ షేరింగ్, లైక్ కావేరీ వాటర్ షేరింగ్ డిస్ప్యూట్ ట్రిబ్యునల్ ఏదైతే ఉంటుందో, వాళ్ళు అవార్డు ఇస్తే ఆ అవార్డుని యూ కెన్ ఛాలెంజ్ ఇన్ ద సుప్రీం కోర్ట్. జనరల్లీ ఒకసారి ట్రిబ్యునల్ ఇస్ దట్ ఫైనల్, బట్ అగైన్ యూ కెన్ ఛాలెంజ్ ద సుప్రీం కోర్ట్. ఎస్, యూ కెన్ ఛాలెంజ్ ఇన్ ద సుప్రీం కోర్ట్. దట్స్ వాట్ హియర్ ఆల్సో హ్యాపెండ్. సో దిస్ అబౌట్ దే వాంట్ సప్లై డ్రింకింగ్ వాటర్ టు బెంగళూరు. నెక్స్ట్ వన్, సెంటర్ రిలీజెస్ అడిషనల్ 1.09 lakh crore tax devolution to states. మీ అందరూ తెలుసు కదా, టుమారో యూ బికమ్ ఏ జిఎస్టీ ఇన్స్పెక్టర్, ఐటీ ఇన్స్పెక్టర్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్, ఇదంతా హూ ఇస్ గోయింగ్ టు కలెక్ట్ ద మనీ? సెంటర్. ఓకే, సెంటర్ డబ్బులు కలెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి, బట్ స్టిల్ యూ హ్యావ్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ దట్ మనీ టు హోమ్? స్టేట్స్. ఓకే, సెంటర్ అయితే మనకి ట్యాక్స్ మనీ కలెక్ట్ చేస్తుంది, అది స్టేట్స్ తోని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి, బట్ బేస్డ్ అపాన్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ రికమెండేషన్స్. మనకు కమిషన్ ఉంటుంది, ఫైనాన్స్ కమిషన్, విచ్ ఇస్ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ. ఆర్టికల్ 280 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, ఆర్టికల్ 280 of the Constitution talks about a finance commission. So finance commission will give a formula to distribute the finances between the center and the states anamata. So దాంట్లో భాగంగానే 16th ఫైనాన్స్ కమిషన్ రికమెండేషన్స్ ప్రకారం రీసెంట్ గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ 1.09 lakh crores ని రిలీజ్ చేసింది అనమాట. అందులో ఏ స్టేట్ కి ఎంత వచ్చింది అంటే, ఆబ్వియస్లీ ఉత్తరప్రదేశ్ పెద్ద స్టేట్ కాబట్టి ఏరియా వైజ్ పెద్ద ఉంటుంది, పావర్టీ ఎక్కువ ఉంటుంది, పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, అన్ని ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి 19,000 crores వచ్చింది. సో ఇక్కడ టాప్ స్టేట్ ఓన్లీ యూపీ అండ్ బీహార్, ఎందుకంటే పాపులేషన్ ఎక్కువ, ఏరియా ఎక్కువ, పావర్టీ కూడా ఎక్కువ కాబట్టి వాళ్ళకి ఎక్కువ మ్యాక్సిమం వస్తుంది. అగైన్ దోస్ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ స్టేట్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఎవరైతే ఉంటే వాళ్ళు ఆంధ్రప్రదేశ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, 4,500 or 4,600 crores దట్ దే గాట్ అనమాట. తమిళనాడు, గుజరాత్, జార్ఖండ్ అండ్ అస్సాం. సో దీస్ ఆర్ ద టాప్ 30 స్టేట్స్. నెక్స్ట్, that's the only context. Maharashtra Freedom of Religion Act 2016. అసలు సింపుల్ ఎస్ఎస్ డైరెక్ట్ అడుగుతాడు, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ యాక్ట్ ఎవరు పాస్ చేశారు రీసెంట్ గా? సో యువర్ ఆన్సర్ షుడ్ బి మహారాష్ట్ర. సో ఏంటి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ యాక్ట్ అంటే ఏంటి? సి, రైట్ టు రిలీజియన్ ఇస్ ఎ ఫండమెంటల్ రైట్. మనకి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ ఇస్ ఎ ఫండమెంటల్ రైట్. ఇట్ మీన్స్ ఎనీ పర్సన్ కెన్ ప్రొఫెస్, ప్రాపగేట్ అండ్ ప్రాక్టీస్ అండ్ కన్ఫెస్ ఎనీ రిలీజియన్. నీకు నచ్చిన మతం ఏదైతే ఉంటుందో మీరు దాన్ని కన్ఫెస్ చేయొచ్చు, ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు, ప్రాపగేట్ చేయొచ్చు, ఏమైనా చేయొచ్చు అనమాట. హక్కు అనేది ఉంటుంది. కానీ బట్ దేర్ ఆర్ మెనీ టైమ్స్ వేర్ యూ హ్యావ్ ఫోర్సిబుల్ కన్వర్షన్స్ కెన్ బి సీన్ బై యూజింగ్ కోర్షన్. కోర్షన్ అంటే ఫోర్స్. ద వర్డ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఇన్ లీగల్ టర్మ్స్ ఫోర్స్ అంటారు. ఇన్ లీగల్ టర్మ్స్ వి యూజ్ ద వర్డ్ కాల్డ్ యాస్ కోర్షన్ అంటారు. దట్ ఇస్ మై
ఫోర్స్ ఆర్ థ్రెట్. ఇంకోసారి డిసెప్షన్ అంటే ఫాల్స్ ప్రామిసెస్ కానీ అట్లా చేయడం. బ్రైబరీ, డబ్బులు ఇస్తారు, డబ్బులు ఇచ్చి మతంలోకి మారుతారు. చాలా మంది ఉంటారు, మతంలోకి మారితే కారు ఇస్తాము, ఇల్లు ఇస్తాము, డబ్బు ఇస్తాము. ఓకే, బై లూరింగ్, బై బ్రైబరీ. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ బై మిస్రీప్రజెంటేషన్. మిస్రీప్రజెంట్ ప్రొవైడింగ్ ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ మిస్లీడింగ్ ఫ్లాగ్స్. ఇంకొకటి మ్యారేజ్, పెళ్ళైన తర్వాత మతం మారమంటారు. ఓకే, దట్ యు నో, పర్టికులర్ ఇస్లాం. సో ప్లాన్డ్ మ్యారేజ్. ఓకే, ఏదో మత మార్పిడి కోసం కొన్నిసార్లు పెళ్లి జరుపుకుంటారు. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంతకుముందు కూడా చట్టం ఉంది, ఇట్స్ అగైన్ ఇల్లీగల్ ఓన్లీ. కానీ ఇప్పుడు మహారాష్ట్ర ఏం చేసిందంటే దే బ్రాట్ సమ్ స్ట్రిక్టర్ పనిష్మెంట్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఎనీబడి ఈస్ ఫోర్సింగ్ ఆర్ కోర్షన్ బై మిస్రిప్రజెంటేషన్ ఆర్ డిసెప్షన్ ఆర్ బ్రైబరీ ఆర్ ప్లాన్డ్ మ్యారేజ్, ఇప్పుడు పనిష్మెంట్ బాగా పెంచారనమాట. నౌ ద పనిష్మెంట్ ఈస్ ఫర్ 7 years అనమాట. ఇంప్రిజన్మెంట్ హౌ మెనీ ఇయర్స్? 7 years. అది మళ్ళీ రిపీట్ చేసాం అనుకోండి, అప్ టు 10 years వరకు ఉంటుంది అనమాట. ఇదే కాదు, మీరు ఎప్పుడైనా మతం మారితే మహారాష్ట్రలో యూ హ్యావ్ టు ఇన్ఫార్మ్ టు ద గవర్నమెంట్ విత్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్? 60 days లైక్ మీరు ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. ఎందుకు ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి? చేయాలంటే దెన్ గవర్నమెంట్ కెన్ చెక్ ద లీగాలిటీ ఆఫ్ ద కన్వర్షన్. ఎవరన్నా ఫోర్స్ చేశారా, లేకపోతే ప్రైజ్ ఇచ్చారా, ఇంకోటి ఏదైనా అనేది వాళ్ళు చెక్ చేస్తారనమాట. సో దోస్ హూ ప్లాన్ టు కన్వర్ట్ టు ద డిఫరెంట్ రిలీజన్ మస్ట్ నోటిఫై టు హోమ్? డిస్ట్రిక్ట్ మెజిస్ట్రేట్ అట్లీస్ట్ 6 days బిఫోర్ ద కన్వర్షన్ డేట్. దట్ ఈస్ మస్ట్. సో దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఎందుకంటే మీరు ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ జస్ట్ రిమెంబర్ విచ్ స్టేట్ ఇది. ఇంకా స్టేట్లో ఏమైనా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్స్ ఉంటే ఇవి ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్స్. పనిష్మెంట్ పెంచారో ముందే ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. ఇప్పుడైతే ఇన్ఫార్మ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంకొకటి, ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇండియా అచీవ్స్ నియర్ యూనివర్సల్ బ్యాంకింగ్ కవరేజ్ విత్ 99.92%. వాట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ కవరేజ్? యూనివర్సల్ అంటే అందరికి ఏమొచ్చింది? బ్యాంకింగ్ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేశారనమాట. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ మీన్? జనరల్గా రూల్ ఏంటంటే, ఓకే, ఇన్ ద ఇయర్ 2014, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇన్ ద ఇయర్ 2014 ఎప్పుడైతే మోడీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయింది అనుకోండి, ఇన్ 2014 ఆగస్ట్, మోడీ స్టార్ట్ ఏ స్కీమ్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రధానమంత్రి జన్ ధన్ యోజన. ప్రధానమంత్రి జన్ ధన్ యోజన, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్. ప్రధానమంత్రి జన్ ధన్ యోజన 2014 ఆగస్ట్ 24 ఆగస్ట్ స్టార్ట్ చేశాడు. స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఇందులో మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటంటే ఎవ్రీబడి షుడ్ హ్యావ్ ఎ బ్యాంక్ అకౌంట్. ప్రతి ఒక్కరికి బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉండాలి. ఇప్పుడు మీకు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది? వెన్ యూర్ హ్యావింగ్ యాక్సెసిబిలిటీ టు ద బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు నా బ్యాంక్ ఎక్కడో 30 kilometers దూరంలో ఉంది అనుకోండి, నేను బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తానా? నేను డబ్బులు డిపాజిట్ అంత దూరం పోతానా? పోను కదా. సో అందుకోసం గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే విత్ ఇన్ 5 kilometer రేడియస్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో బ్యాంకింగ్ విత్ ఇన్ 5 kilometer రేడియస్ లో కంపల్సరీ బ్యాంక్ అనేది ఒకటి ఉండాలి. బ్యాంక్ లేకపోతే అట్లీస్ట్ బ్యాంకింగ్ కరెస్పాండెంట్ అని అటు అపాయింట్ చేయాలి. ఎయిదర్ దిస్ బి ఏ బ్యాంక్ లేకపోతే బ్యాంకింగ్ కరెస్పాండెంట్. ఒకవేళ బ్యాంకింగ్ కరెస్పాండెంట్ లేకపోయినా కూడా పోస్ట్ ఆఫీస్. బికాస్ రీసెంట్లీ ఆల్సో పోస్ట్ ఆఫీస్ ఆర్ కన్వర్ట్ టు విచ్ బ్యాంక్? పోస్ట్ ఆఫీస్ ని ఏ బ్యాంక్ లా కన్వర్ట్ చేశారు? ఇండియన్ పోస్టల్ పేమెంట్ బ్యాంక్. తెలుసా? పోస్ట్ ఆఫీస్ పేమెంట్ బ్యాంక్ అయింది. వాట్ ఇస్ పేమెంట్ బ్యాంక్? స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్. ఎకనామిక్స్ అవుతారు మీరు మళ్ళీ, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్. ఇందులో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇట్స్ ఎ స్మాల్ పేమెంట్ పోస్టల్ పేమెంట్ బ్యాంక్ అయింది అనమాట ఇది. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి, విత్ ఇన్ 5 kilometers ఆఫ్ ద రేడియస్ లో ఎదర్ యూ విల్ హ్యావ్ ఏ బ్యాంకింగ్ కరెస్పాండెంట్ ఆర్ పేమెంట్ బ్యాంక్, పోస్ట్ ఆఫీస్ పేమెంట్ బ్యాంక్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో దానివల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? ఎస్, ప్రతి ఒక్కరికి బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయొచ్చు. నెంబర్ 1, దట్ బ్రింగ్స్ ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్. దట్ బ్రింగ్స్ వాట్? ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ యాజ్ వెల్. సో inhabited villages over 58.77 crore PMDJY accounts in Nigeria. So now these many people, 99.92% of the villagers within the 5 kilometer radius, either they're having a bank or business correspondent or underline bank, business correspondent or Indian Post Payment Bank. ఈ ఫెసిలిటీ ప్రొవైడ్ చేశారనమాట. ఇంకా ఇంపార్టెంట్ అండి, యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఎన్ని ఉన్నాయండి పిఎంజేడీవై అకౌంట్స్? ప్రధానమంత్రి జన్ ధన్ యోజన కింద ఎన్ని అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేశారు? ఆల్మోస్ట్ 60 crores ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆర్ దేర్. 60 కోట్ల పిఎంజేడీవై అకౌంట్స్ ఉన్నాయి. 2014 స్టార్ట్ చేశారు. ఇప్పటికీ విత్ ఇన్ 12 years యూ కెన్ సీ 60 crore బ్యాంక్ అకౌంట్స్ కెన్ బి సీన్. అదే కాదు, ఎవరికైతే మీకు పిఎంజేడీవై అకౌంట్ ఉంటుందో వాళ్ళకు కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? అడ్వాంటేజ్ నెంబర్ 1,
నో ఫ్రిల్ అకౌంట్ అంటే జీరో బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు చాలా మంది అంటే మినిమం బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి, 500, 1000, 2000 ఉంటుంది. ఎవరికైతే పిఎంజేడీఓ అకౌంట్ ఉంటుందో యూ కెన్ కన్వర్ట్ యువర్ అకౌంట్ టు పిఎంజేడీఓ అకౌంట్ ఆల్సో. వాళ్ళకి నెంబర్ 1 జీరో బ్యాలెన్స్ అకౌంట్ ఆర్ నో ఫ్రిల్ అకౌంట్. జీరో బ్యాలెన్స్ అకౌంట్ ఆర్ ఇది ఎస్ఎస్సి క్వశ్చన్ అండి. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ నో ఫ్రిల్ అకౌంట్? దీని ఏమంటారు? నో ఫ్రిల్ అకౌంట్. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, ప్రధానమంత్రి జన్ ధన్ యోజన కింద బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసినా లేకపోతే మార్చుకున్నా కూడా, బ్యాంక్ అకౌంట్ మార్చుకున్నా కూడా వాళ్ళకి రూపే కార్డు ఇస్తారు అనమాట. రూపే కార్డు దొరుకుతుంది మీకు. ఓకే, రూపే కార్డు దొరుకుతుంది. నెంబర్ 2. నెంబర్ 3, ఇక్కడ ఏంటంటే యాక్సిడెంట్ ఇన్సూరెన్స్ కవర్ వచ్చేసి అప్ టు 5 lakhs వరకు దొరుకుతుంది. ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది. వాట్స్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీ? మీ అకౌంట్ లో డబ్బులు లేకపోయినా కూడా మనం బ్యాంక్ నుంచి ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఎక్స్ట్రా మనీ కూడా తీసుకోవచ్చు అనమాట. దట్ ఇస్ అప్ టు 10,000. ఇనిషియల్ గా 5,000 ఉంది, ఇప్పుడేమో 10,000 వరకు ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీ. అది మళ్ళీ 3 రీపే చేయాలి. ఊరికి కాదు, తిరిగి రీపే చేయాలి. అది కాకుండా లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కవర్ ఆఫ్ 30,000. సో ఇలాంటి సర్వీస్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు అనమాట. ఓకే, ఏ ఇయర్ లో వచ్చింది? August 2014. Year is very, very, very important. What's the main purpose? Financial inclusion. The main purpose is financial inclusion. ఇప్పుడు చూడండి, అందరికి బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉండడం వల్ల ఏం జరిగింది? గవర్నమెంట్ స్టార్టెడ్ జన్ ధన్ ఆధార్ మొబైల్. సో జన్ ధన్ అకౌంట్ ఇస్ లింక్ టు ఆధార్ అండ్ ఆధార్ కార్డ్ ఇస్ లింక్ టు మొబైల్. సో డైరెక్ట్గా మీ అకౌంట్లో ఏం డబ్బులు ఉన్నాయి అనుకోండి, డైరెక్ట్ మీ మొబైల్కి మెసేజ్ వస్తుంది అనమాట. దానివల్ల ఏమైంది? దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ డిబిటి, డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్. నో దేర్ ఆర్ నో లీకేజెస్. కరప్షన్ బాగా తగ్గిపోయింది, డైరెక్ట్ అకౌంట్ డబ్బులు పడుతున్నాయి, యాక్సెసిబిలిటీ ఈజీ అయిపోయింది అనమాట. ఓకే, దట్ ఇస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్. ఇది కాకుండా బికాస్ యూఆర్ హ్యావింగ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ యూ కెన్ హ్యావ్ మోర్ సేవింగ్స్. ఇప్పుడు అదే చేతిలో డబ్బులు అనుకోండి, జోలో డబ్బులు ఉంటే తొందరగా అయిపోతాయి మనకి. ఓకే, అదే బ్యాంక్లో ఉందనుకోండి కొంచెం సేఫ్గా ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, విత్ హౌ మచ్ డిపాజిట్ ఆర్ దేర్? 3.12 lakh crores ఆర్ దేర్. ఈ 60 crore బ్యాంక్ అకౌంట్స్ లో దాదాపు 3 లక్షల కోట్లు డబ్బు డిపాజిట్ అయిందండి. దట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ది స్కీమ్. జీరో అకౌంటే, కానీ మనం జీరో అకౌంట్ అన్న మాత్రం డబ్బులు ఏం పెట్టకుండా ఉన్నాం కదా. వీ విల్ డిపాజిట్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ. అది మొత్తం మనం దాదాపు 3,12,000 కోట్లు డబ్బులు ఉందన్నమాట. దట్ ఇస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ స్కీమ్ అనమాట. నెక్స్ట్ వన్, ఎంఎస్ఎంఈ బిల్ 2026. ఆఫ్ కోర్స్ ఇది పాలిటీ కింద వస్తుంది. First of all, what is MSME? Micro, small, medium enterprises. Okay. See, micro, small, medium enterprises are those companies which like a backbone of our manufacturing industry. Manufacturing ki, that is our backbone. ఇప్పుడు కొత్తగా ఏం చేస్తున్నారంటే, ఈ మైక్రో కానీ స్మాల్ కానీ యూనిట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి మధ్య డిస్ప్యూట్స్ ఉంటాయి. అవి కొన్ని గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి అనుకోండి, ఆ గూడ్స్ వేరే వాళ్ళు కొంటారు, కొన్న టైంకి పే చేయరు, లేకపోతే ఒక కంపెనీ మధ్య డిస్ప్యూట్స్ ఉంటాయి. సో ఇలాంటి డిస్ప్యూట్స్ అన్ని రిజాల్వ్ చేయడం కోసం ఒక బిల్ తీసుకొచ్చారు అనమాట. సో ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ ద బిల్ ఈస్ టు అడ్రస్ పేమెంట్ డిలేస్ అండ్ సింప్లిఫై డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్స్. ఏవైతే కంపెనీ మధ్య గొడవలు ఉన్నా లేకపోతే ఏమైనా డిస్ప్యూట్స్ కానీ పేమెంట్స్ కానీ అవన్నీ త్రూ దిస్ బిల్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు సెటిల్ వెరీ ఫాస్ట్ అనమాట. తొందరగా సెటిల్ చేస్తారనమాట. జస్ట్ రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. అనుకుని మీరు ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదనమాట. అఫ్ కోర్స్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఇది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నేషనల్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ ఉంటుంది, అక్కడ మీరు నోటిఫై చేయాలి. నోటిఫై చేసిన తర్వాత అగైన్ గవర్నమెంట్ ఆల్సో అపాయింట్ సమ్ పర్సన్ టు యాక్ట్ యాస్ ఇంటర్మీడియట్ బిట్వీన్ దోస్ టూ కంపెనీస్. సో అలాంటివన్నీ ఉంటాయి అనమాట. నెక్స్ట్, జీరో డిఫెక్ట్ జీరో ఎఫెక్ట్ స్కీమ్. జస్ట్ ఈ స్కీమ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. పేరులోనే ఉంది. ఆబ్వియస్లీ జీరో డిఫెక్ట్ అండ్ జీరో ఎఫెక్ట్ మీన్స్ జీరో డిఫెక్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. హూ ఇస్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ దిస్ గూడ్స్? ఎంఎస్ఎంఈ. సో ఎంఎస్ఎంఈ మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజ్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి కదా, అందులో కంపల్సరీ ఏముండాలి? జీరో డిఫెక్ట్. అంటే ఏంది? హై క్వాలిటీ. సింపుల్ చెప్పాలంటే జీరో డిఫెక్ట్ మీన్స్ వాట్? హై క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఒక పక్క మెయింటైన్ చేయాలి, ఇంకోవైపు దట్ షుడ్ హ్యావ్ ఏ జీరో ఎఫెక్ట్ ఆన్ ఎన్విరాన్మెంట్. మీన్స్ దట్ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ షుడ్ నాట్ క్రియేట్ ఎనీ పొల్యూషన్. ఇలా ఏవైతే కంపెనీస్ చేస్తున్నాయో వాళ్ళకి ఒక సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ZED సర్టిఫికేట్ అనే ఒక సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది అనమాట. జీరో ఎఫెక్ట్ అండ్ జీరో డిఫెక్ట్. సో జనరల్గా ఏంటంటే ఇది సర్టిఫికేషన్ ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ చూడొచ్చు సర్టిఫికేషన్ లెవెల్స్, 3 levels ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్ లైక్ బ్రాంజ్, సిల్వర్ అండ్ గోల్డ్. ఇలాంటి సర్టిఫికేషన్ ఇస్తారు అనమాట. సో జనరల్గా ఏంటంటే గవర్నమెంట్ విల్ గివ్ రికగ్నిషన్. ఇంకొకటి, ఇప్పుడు టెస్ట్ చేయించుకోవాలి కదా ప్రోడక్ట్ని, క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఏంటి, రియల్ ఇట్ ఈస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ హజార్డియస్ ఆర్ నాట్. ఆ టెస్ట్ చేసేదానికి యాక్చువల్లీ కంపెనీస్ హ్యాస్ టు పే ద మనీ.
మైక్రో కానీ స్మాల్ కానీ మీడియం. అదే కనుక ఉమెన్ ఇస్ ద హెడ్ అనుకోండి, ఇఫ్ ఉమెన్ ఓన్డ్ ఎంఎస్ఎంఈస్, గవర్నమెంట్ ఇస్ గివింగ్ 100% సబ్సిడీ ఫర్ జెడ్ఈడి సర్టిఫికేషన్. అది కాకుండా ఒకవేళ ఉమెన్ కాకపోయినప్పటికీ కూడా 70% ఆఫ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ కానీ సిస్టమ్ ప్రొడక్ట్ సర్టిఫికేషన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ బేడ్ బై గవర్నమెంట్ ఆల్సో అగైన్. అప్ టు 2 lakh ఫర్ హ్యాండ్ హోల్డింగ్ అండ్ కన్సల్టెన్సీ సపోర్ట్ ప్రొవైడ్ చేయడం కానీ. సో ఇవన్నీ గవర్నమెంటే చూసుకుంటున్నాము. దట్ ఈస్ యువర్ జెడ్ఈడి, జీరో డిఫెక్ట్ అండ్ జీరో ఎఫెక్ట్. నెక్స్ట్ వన్, టాక్సేషన్ అండ్ అదర్ లాస్ అమెండ్మెంట్ బిల్ 2026. రీసెంట్ గా ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఈస్ అమెండింగ్ లాట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ లాస్. ఇప్పుడు మెయిన్లీ పర్టికులర్లీ ఆన్ దోస్ కంట్రీస్ హూ ఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ ద గూడ్స్. ఏదైనా ఒక కంపెనీ ఉంటే అది ఒక గూడ్స్ తయారు చేసి ఎక్స్పోర్ట్ చేసింది అనుకోండి, వాళ్ళకి మనం ట్యాక్స్ కన్సెషన్ ఇస్తాం. ఎందుకు? వై వి గివ్ ట్యాక్స్ కన్సెషన్స్ ఫర్ దోస్ కంపెనీస్ హూ ఎక్స్పోర్ట్ ద గూడ్స్? ఎందుకంటే ఎక్స్టెండింగ్ ట్యాక్స్ ఎగ్జెంప్షన్ ఆన్ స్పెసిఫైడ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఫర్ ఫారిన్ OEMs, that is original equipment manufactured by 10 years అనమాట. అండ్ ఆల్సో 15 years ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్ ఫర్ దోస్ ఫారిన్ కంపెనీస్ దట్ స్టోర్ కాంపోనెంట్స్ కానీ వేర్ హౌసెస్ సప్లై కానీ డొమెస్టిక్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఎందుకంటే see when you are giving tax concession to these companies, they are trying to encourage the exports ని ఎంకరేజ్ చేస్తారు అనమాట. ఎందుకు అంటే ఒక స్ట్రాటజీ ఉంటుంది, చైనా +1 స్ట్రాటజీ అని. ఈ పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ చైనా +1 స్ట్రాటజీ. వాట్ ఈస్ చైనా +1 స్ట్రాటజీ? జనరల్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ ఎక్కడ ఉంటాయి? చైనాలో ఉంటుంది. కానీ చైనాలో ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. చైనాలో ప్రాబ్లం ఏంటి? వాట్స్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ చైనా? నెంబర్ 1, COVID like kind of situations may arise. Number 1. Number 2, China is ruled by a single government. There is no democracy in China. So that may affect a companies also. So ఈ కంపెనీస్ ఏంటంటే చైనాలో కంపెనీ ఉంటుంది, ప్లస్ దే వాంట్ వన్ మోర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ అవుట్ సైడ్ ద చైనా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as చైనా +1 స్ట్రాటజీ. చైనాలో కంపెనీ ఉంటుంది, దాన్ని మార్చారు అంటే చైనీస్ కంపెనీ పోవట్లే బయటికి. దట్ ఈస్ నాట్ ద వర్డ్. చైనా +1 స్ట్రాటజీ. ఆ +1 ఎవరు ఉండాలి? ఇండియా ఉండాలనుకుంటున్నారు అనమాట. అంటే ఇప్పుడు +1 ఎవరు ఉంటారు? ఇండియా ఉంటుంది, వియత్నాం ఉంటుంది, బంగ్లాదేశ్ ఉంటుంది, లావోస్, వెదర్ పాకిస్తాన్ కూడా ఉండొచ్చు +1 స్ట్రాటజీలో. అంటే చైనాలో కంపెనీ ఉంటుంది, ప్లస్ ఎక్స్ట్రా కంపెనీ ఎక్కడ పెట్టాలంటే చైనాలో బయట పెట్టాలి. సో ఇండియా వాంట్ టు గ్రాబ్ దట్ ఆపర్చునిటీ. సో దట్ ఈస్ రీజన్ ఇండియా ఇస్ గివింగ్ లాట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ కన్సెషన్స్ అండర్ దిస్ పర్టికులర్ బిల్ అనమాట. సో దొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. Enhance international attractiveness and global investments, because we're giving tax concessions, people come and they will invest. Now they want to strengthen high-tech manufacturing and export competitiveness so that more companies can establish their companies in, more companies can establish manufacturing units in India as well. So ఇవన్నీ ఇదే కాదండి, చైనా +1 స్ట్రాటజీలో మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ అంటే గవర్నమెంట్ సపోర్ట్, లైక్ మేక్ ఇన్ ఇండియా, స్టార్ట్అప్ ఇండియా, స్టాండప్ ఇండియా, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, రోడ్డు కానీ, రైల్ కానీ, అండ్ లాజిస్టిక్స్ మెయింటెనెన్స్. లాజిస్టిక్స్ మెయింటెనెన్స్, లాజిస్టిక్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇండియా ఇస్ వెరీ పూర్ ఎట్ మెయింటైనింగ్ ద లాజిస్టిక్స్. సో దాన్ని ఎంకరేజ్ చేయడము, ఇదంతా దేంట్లో భాగం అంటే చైనా +1 స్ట్రాటజీ. ఓకే, చైనా తర్వాత బెస్ట్ ఆల్టర్నేట్ ఏ కంట్రీ అంటే ఇండియా కనపడాలి. ఎందుకు? వై ఇండియా షుడ్ లుక్ అన్ ఆల్టర్నేట్? నెంబర్ 1, గవర్నమెంట్ సపోర్ట్. అంటే చైనాలో గవర్నమెంట్ సింగిల్ ఉండదు, డెమోక్రటిక్ కంట్రీ కాబట్టి గవర్నమెంట్ డిసిషన్ తీసుకుంటే దాని పబ్లిక్ సపోర్ట్ ఉండాలి. లేకపోతే తెలుసు కదా, జంతర్ మంతర్. ఓకే, అట్లా అయిపోతుంది అనమాట. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, ఇన్ ఇండియా వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ క్యాపిటల్. లేబర్ ఎక్కువ ఉంటాడు ఇక్కడ. అందులో ఇండియాలో స్కిల్డ్ లేబర్ ఎక్కువ ఉంటారు. అందరు చాలా మంది ఉంటారు కానీ మాన్యువల్ లేబర్ని, అన్స్కిల్డ్ లేబర్, స్కిల్ లేబర్ ఎక్కువ ఉంటారు ఇండియాలో. బికాస్ ఇండియా ఈజ్ ద కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ వేర్ యూ కెన్ సీ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ స్కిల్డ్ వర్కర్స్. ఇప్పుడు మీరు వేరే కంట్రీస్తో పోల్చుకుంటే ఇండియాలో మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ స్కిల్ ఉంటారు. ఓకే, హై స్కిల్ అనేది వేరే విషయం, మళ్ళీ హై స్కిల్ లేబర్ అయితే ఎక్కువ లేరు. సో గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఉంది, స్కిల్ లేబర్ ఉంది. నౌ యూ కెన్ సీ గ్రోత్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రైల్వేస్ కానీ, రోడ్వేస్ కానీ, ఎయిర్వేస్ కానీ, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గ్రోత్ ఉంది ఇండియాలో. దెన్ అట్మాస్ఫియర్ ఫర్ ద ఇన్వెస్టర్స్, వెరీ కండక్టివ్ అట్మాస్ఫియర్. ఏదైనా ఒక కంపెనీ పెట్టాలనుకున్నాండి, పర్మిషన్స్ చాలా ఈజీగా ఇస్తూ ఉంటారు, గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఉంటుంది, ట్యాక్స్ కన్సెషన్స్ ఉంటాయి, వాటర్ సప్లై ఉంటుంది, ఎలక్ట్రిసిటీ సప్లై ఉంటుంది, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కనెక్షన్ ఉంటుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇండియా షుడ్ లుక్ ఆల్టర్నేట్ టు ద చైనా అనమాట. సో దట్స్ ద మెయిన్ స్ట్రాటజీ. నెక్స్ట్ వన్, సుప్రీం కోర్ట్ టైటన్స్ రూల్స్ ఫర్ టు కోప్ డిజిటల్ అరెస్ట్ స్కామ్స్. మీకు ఒకటే తెలియాలి, వాట్ ఈస్ డిజిటల్ అరెస్ట్? డిజిటల్ అరెస్ట్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ డిజిటల్ అరెస్ట్? ఐ థింక్ యూ మే నో. సో పీపుల్ పోజింగ్ యాస్ అండ్ పోలీస్, సిబిఐ ఆర్ కస్టమ్స్, లేకపోతే ఎన్ఐఏ, మేము ఇక్కడ నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నాము, మీకు ఇక్కడ సో పార్సల్ ఉంది, దాని మీద మీ పేరు ఉంది, కానీ అది ఓపెన్ చేస్తే డ్రగ్స్ ఉన్నాయి.
సో మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తున్నామని చెప్పి వీడియో కాల్ చేస్తారు పోలీసు వాళ్ళు కానీ సిబిఐ కానీ ఈడీ కానీ ఆ పేరుతోనే అరెస్ట్ చేస్తారు ఎస్ఆర్ దట్ ఈస్ డిజిటల్ అరెస్ట్ సింపుల్ చెప్పాలంటే. సో ఈ డిజిటల్ అరెస్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ సైబర్ ఫ్రాడ్. మెయిన్లీ క్రిమినల్స్ ప్రిటెండ్ యాజ్ police, CBI, ED, customs or RBI, and they are going to accuse the victims of crimes. వాళ్ళు అక్యూజ్ చేస్తారు క్రైమ్ తోని, వాళ్ళు భయపడిపోతాడు, భయపడి మీకు ఏం కావాలి అంటే వాడు ఆధార్ కార్డ్ డీటెయిల్స్, బ్యాంక్ డీటెయిల్స్, డబ్బు మొత్తం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తా ఉంటారు బయట. దట్ ఇస్ సింప్లీ డిజిటల్ అరెస్ట్. మీకు ఎవరికైనా వచ్చిందా కాల్? ఎవరు రాదు? అరే డబ్బులు ఎట్లా లేవన్నా తెలుసా? దిస్ ఇస్ డిజిటల్ అరెస్ట్. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒకసారి డిజిటల్ అరెస్ట్ అయింది అనుకోండి, మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ పేరు మీద పార్సల్ వచ్చింది, ఈ పార్సల్ డ్రగ్స్ దొరికినాయి, ఈ పార్సల్ పేరు మీద మీ ఆధార్ కార్డు ఉంది, మీ పేరు ఉందని చెప్తాడు. మీరు వాడు ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ చెప్తాడు, మీ పేరు చెప్తాడు, మీ అడ్రస్ చెప్తాడు, మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ అన్ని చెప్తాడు డీటెయిల్స్. నువ్వు నమ్ముతావు అనమాట. నమ్మి నువ్వేం చేస్తావు, వాడి అకౌంట్కి డబ్బులు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తావు భయపడి. వాడు ఏమంటాడు, డబ్బులు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే నీ కేసు లేకుండా చేస్తాను, మీ పేరు అది చెప్పాను, నువ్వు భయపడి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తావు. ఈ ప్రాబ్లం ఎందుకు వస్తుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డిజిటల్ అరెస్ట్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు మీరు చేయాల్సిన పని ఏంది? ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే డిజిటల్ అరెస్ట్ అయ్యారో వాళ్ళు మాక్సిమం దేనికి కాల్ చేస్తారో ఒక ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తారు, టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ అని 1930 అని. తెలుసా ఇది మీకు? నేషనల్ సైబర్ క్రైమ్ హెల్ప్ లైన్ అనమాట. ఇదే కాదు, మీరు ఏదైనా సైబర్ క్రైమ్ గురైతే మీరు కాల్ చేసిన నెంబర్ 1930. ఇప్పుడు సైబర్ క్రైమ్ అంటే ఓన్లీ డిజిటల్ అరెస్టే కాదండి, మీకు ఇంకా చాలా టైప్స్ ఆఫ్ మీకు సైబర్ క్రైమ్స్ ఉంటాయి. ఏమంటాడు, మీకు స్టాక్ మార్కెట్లో డబ్బులు పెడతాము, మేము బిహాఫ్ ఆఫ్ యూ ఫారెక్స్ ట్రేడ్ చేస్తాము, బెట్టింగ్ యాప్స్ కానీ ఇట్లాంటి యాప్స్ లో కూడా మీకు ఎన్ని సైబర్ క్రైమ్ అయినప్పుడు మీరు 1930 కాల్ చేయాలి. ప్రాబ్లం ఏం తెలుసా, నువ్వు 1930 కాల్ చేసినావు అనుకో, అది రింగ్ అయితే అంటే ఎవడెత్తాడు, నువ్వే ఒక 10 సార్లు కాల్ చేసి నువ్వే మళ్ళీ క్లోజ్ చేస్తావు అనమాట. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఎందుకు వస్తుందంటే బికాస్ దేర్ ఇస్ ఎ ల్యాక్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ బిట్వీన్ వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్తుందంటే యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ దోస్ కోఆర్డినేషన్. మీరు ఆ కోఆర్డినేషన్ ని తీసుకురావాలి. సో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ ఏజెన్సీస్ మస్ట్ వర్క్ ఇన్ కోఆర్డినేషన్ టు డిటెక్ట్, నాట్ ఓన్లీ డిటెక్టింగ్, వాడు ఎవరెవరు కనుక్కోవాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్రాడ్ క్విక్లీ అండ్ రికవర్ విక్టిమ్స్ మనీ. దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి తెలుసా, నీకు కాల్ రాగానే నీ డబ్బులు కట్ అయితే నువ్వు ఫస్ట్ 1930కి ఫోన్ చేసి అది 1930 నెంబర్కి కాల్ చేసి నాకు ఫలానా ఫోన్ నెంబర్ నుంచి లేకపోతే ఈ బ్యాంక్ అకౌంట్ నేను మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన అని చెప్తావు కదా నువ్వు, అలాంటి ఏదైతే అకౌంట్ దాన్ని ఫస్ట్ ఫ్రీజ్ చేయాలి. అండ్ దోస్ అకౌంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ మ్యూల్ బ్యాంక్ అకౌంట్. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ మ్యూల్ బ్యాంక్ అకౌంట్? ఈ టర్మ్స్ ఇంపార్టెంట్ అండి. మ్యూల్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అంటే mule bank account means that account where a fraud person is using to receive or send the money. ఎవరైతే ఫ్రాడ్ చేసేవాడు డబ్బులు రిసీవ్ చేసుకున్నా ట్రాన్స్ఫర్ చేసినా, ఓకే, దెన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యువర్ మ్యూల్ బ్యాంక్ అకౌంట్. దోస్ పర్సన్ హూ హోల్డింగ్ దిస్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్, ఎవరైతే బ్యాంక్ అకౌంట్స్ హోల్డ్ చేస్తారు అనుకోండి మ్యూల్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ని, వాళ్ళని ఏమంటారు, మ్యూల్సే అంటారు వాళ్ళని. They also called as, of course, cyber fraud చేస్తున్నారు. They also called as what? Mules only. సరే, ఇప్పుడు ఇది కాంటాక్ట్స్ అనమాట మీకు ముఖ్యంగా. రైట్, మనీ మ్యూల్స్, దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ మనీ మ్యూల్స్. సో మనీ మ్యూల్స్ ఆర్ దోస్ పర్సన్ దట్ ఆర్ హోల్డింగ్ మ్యూల్ బ్యాంక్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ వన్, అదొకటి ఫస్ట్ చేయాలి. సెకండ్ థింగ్ ఏం చేయాలంటే దే గావ్ టు గో ఫర్ జీరో ఎఫ్ఐఆర్ అండ్ దట్ టు E0 FIR. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ జీరో ఎఫ్ఐఆర్? జీరో ఎఫ్ఐఆర్ అంటే generally zero FIR means you can file an FIR in any police station irrespective whether you come under your jurisdiction or not. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ అండి, నువ్వు హైదరాబాద్లో ఉన్నావు, నువ్వు హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ వెళ్తున్నావు, మధ్యలో ఏదో జరిగింది అనుకోండి, ఇన్సిడెంట్ క్రైమ్ ఏదో జరిగింది అనుకోండి, నువ్వు వెళ్ళి విజయవాడలో కంప్లైంట్ చేయొచ్చు. నేను హైదరాబాద్లో వనస్థలిపురంలో ఉంటా కాబట్టి నేను అక్కడే కంప్లైంట్ చేయాలని ఏం లేదు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as zero FIR. So zero FIR means you can give complaint in any police station and that too electronically. That is called as E0 FIR for faster registration of cyber fraud cases. ఏదైనా సైబర్ ఫ్రాడ్ కేసు చేస్తే ఎస్ ఈవెన్ త్రూ E0 FIR ద్వారా కూడా మీరు కేసు నమోదు చేయొచ్చు అనమాట. సింప్లీ అంటే పక్కన పోలీస్ స్టేషన్ కాదు, ఎక్కడన్నా ఏ పోలీస్ స్టేషన్ వెళ్ళొచ్చు నువ్వు, ఇండియా మొత్తంలో మీరు ఏ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళొచ్చు. దట్ ఈస్ యువర్ జీరో FIR. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కేసు నమోదు చేసుకొని ఇప్పుడు నీకు ఎక్కడైతే జరిగిందో ఆ పోలీస్ స్టేషన్ వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. ఇట్లా మీరేం చేయించుకోవాల్సిన అవసరం దగ్గరండి. You just go and register the FIR and those people is going to transfer that FIR to your police station. అంటే ఈ క్రైమ్ జరిగిన జ్యూరిస్డిక్షన్ కానీ ఏ పోలీస్ స్టేషన్ వస్తుందో వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటారు అనమాట. ఓకే, అదొకటి ప్రొవైడ్ చేయాలి.
ఆబ్వియస్లీ పబ్లిక్ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్స్. మొత్తం ఇప్పుడు ఫోన్ చేస్తాడు, అప్పుడప్పుడు అమితాబ్ బచ్చన్ వస్తాడు. ఇప్పుడు ఫోన్ చేసి అమితాబ్ బచ్చన్ చెప్తారు కదా, సైబర్ డైలాగులతో జాగ్రత్తగా ఉండండి అని. దట్ ఈస్ పబ్లిక్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్. టీవీలో కానీ, ఇట్లా ఫోన్లో కానీ, సోషల్ మీడియాలో కానీ పబ్లిక్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ క్రియేట్ చేయడం. ఎస్, సో సుప్రీం కోర్ట్ సేయింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైట్ అగైన్స్ దిస్ డిజిటల్ అరెస్ట్ సైబర్ స్కామ్స్ నుంచి చేయాలన్నమాట. సో వాట్ ఈస్ మ్యూల్ అకౌంట్? ఏ బ్యాంక్ అకౌంట్ యూజ్డ్ బై సైబర్ criminal to receive, transfer or launder stolen money, whatever. What is zero FIR? Zero FIR means immediate registration of a served fraud complaints irrespective of your jurisdiction. That is your zero FIR. I think last year UPSC zero FIR was the question. Last year UPSC zero FIR మీద క్వశ్చన్ అడిగాను. గుర్తుపెట్టుకోండి టర్మ్స్. 1950 ఏందది? సారీ 1930. హెల్ప్ లైన్, సైబర్ క్రైమ్ హెల్ప్ లైన్. నెక్స్ట్ టాపిక్, ఇండియాస్ మోస్ట్ అట్రాక్టివ్ ఎంప్లాయర్ బ్రాండ్ ర్యాంకింగ్స్. జస్ట్ ఇది మీరు బట్టి కొట్టండి. మోస్ట్ బ్రాండ్ ఎంప్లాయర్ బ్రాండ్స్ ఏదంటే ఆబ్వియస్లీ గూగుల్. ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు వర్క్ ఇన్ గూగుల్ బికాస్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్, వర్క్ ప్రెషర్ అవన్నీ. తర్వాత టాటా, అమెజాన్, సామ్సంగ్, జస్ట్ నెంబర్ టాప్ 3, దట్ ఇస్ మోర్ దాన్ సఫిషియంట్ ఇన్ ఇండియా. నెక్స్ట్ వన్, అంతేనా? సారీ, ఇంతేనా? దిస్ వన్ ఓన్లీ. ఓకే, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. పార్లమెంట్ కమిటీ ఆన్ అమృత్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు అమృత్ స్కీమ్ గురించి తెలియాలి. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్ ఫర్ ఎనీ ఎగ్జామ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు అమృత్ లో 2 స్కీమ్స్ ఉన్నాయండి. అమృత్ 1.0, అమృత్ 2.0. ఓకే, ఈ అమృత్ స్కీమ్ కింద ఏంటంటే మెయిన్లీ టు ప్రొవైడ్ ఫెసిలిటీస్ ఇన్ ద అర్బన్ లోకల్ బాడీస్. లైక్ హైదరాబాద్ లో ఉందనుకోండి, దే వాంట్ టు ప్రొవైడ్ ఫెసిలిటీస్ రిగార్డింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ సీవేజ్ వాటర్. ఓకే, వాటర్ సప్లై, సీవేజ్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్, స్టోమ్ వాటర్ డ్రైనేజ్, గ్రీన్ స్పేసెస్, పార్క్స్ ఎస్టాబ్లిష్ అమృత్ స్కీమ్ ఉంటుంది అనమాట. సో అమృత్ 1.0 is from 2015 to 2021. Right now we are having Amruta 2.0. Very, very, very important. Amrut means mission for not only water management, it's one of the component of Amrut. Just I'm asking that what exactly is Amrut? Urban regeneration and urban transformation. Okay, Atal mission for regeneration and urban transformation. See the word urban transformation means mainly providing facilities in the urban areas. ఎట్లాంటివి? లైక్ అర్బన్ వాటర్ సెక్యూరిటీ, వేస్ట్ వాటర్ రీసైక్లింగ్, సర్క్యులర్ వాటర్ ఎకనామీ, అవన్నీ ప్రొవైడ్ చేయాలన్నమాట. కానీ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇన్ దిస్ మిషన్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ అర్బన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్ యాజ్ యూజువల్. దేర్ ఇస్ సమ్ డేటా. ఈ రిపోర్ట్ ఏం చెప్తుందంటే, ద రిపోర్ట్ సేస్ దట్ only 30% of India's 11.3 crore urban households having undergone sewage connections. ఇదే ఉందన్నమాట. There is a problem. So decentralized septic tanks only 2.8 crore. So అంటే still this particular scheme is not yet fully implementing అన్నమాట. That's what they are showing the drawbacks and loopholes అని చూపిస్తున్నారు. ఇవన్నీ ఎన్ని స్కీమ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి, అగైన్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. మనకి ఎస్ఎస్సికి ఏది ఇంపార్టెంట్? అమృత్ స్కీమ్ 1.0 గుర్తుపెట్టుకోండి, 2.0 గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకో గుర్తుపెట్టుకోండి. వాట్స్ ద పర్పస్? Expand Amrut, you are having urban transformation, that is sufficient. Okay, ఇందులో మీకు ఏంటంటే వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్ కానీ, నౌ దే వాంట్ టు కన్వర్ట్ దిస్ డ్రైనేజ్ వాటర్ ఇంటూ డ్రింకింగ్ వాటర్. లైక్ ఇన్ మెనీ కంట్రీస్ దే విల్ డూ దట్. సో ఇవన్నీ మీకు దీని కిందకి వస్తుంది అనమాట, అమృత్ కిందకి వస్తుంది. ఎస్, అటల్ మిషన్ ఫర్ రెజ్యునేషన్ అండ్ అర్బన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ఫుడ్ స్టార్ మార్క్, అమృత్ comes under which ministry? Ministry of Housing and Urban Affairs. Star mark. Clean drinking water, sewage network in the urban areas. So Amrut is very important. Next, inventory based cross border e-commerce export framework. This see the page, inventory based cross border e-commerce export framework. For example, mainly to promote exports. అంటే ఎంత బాగా ఫాస్ట్గా మనము ఒక గూడ్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయగలం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓవర్సీస్ బయ్యర్ ఒకసారి నేను ఆర్డర్ పెట్టాను అనుకోండి, ఓవర్సీస్ ఆర్డర్ పెట్టాను, అది ఫస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఆర్డర్? ఎక్స్పోర్టర్ ఆన్ రికార్డ్. ఆ ఎక్స్పోర్టర్ ఆన్ రికార్డ్ నుంచి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తుంది? సెల్లర్ దగ్గరికి వెళ్తుంది అనమాట. సెల్లర్ ఆన్ రికార్డ్. సో ఇమీడియట్లీ సెల్లర్ ఆన్ రికార్డ్ ఏం చేస్తాడు? ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్వెంటరీ పంపిస్తారు. ఫ్రమ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్వెంటరీ కస్టమ్స్ క్లియరెన్స్ వచ్చేస్తుంది తొందరగా, తర్వాత షిప్మెంట్ చేసేస్తారు, తొందరగా వెళ్ళిపోతుంది ప్రోడక్ట్. సో దే వాంట్ మేక్ దిస్ మెకానిజం వెరీ హజల్ ఫ్రీ, స్మూత్ గా చేయాలనుకుంటున్నారు. సో దట్స్ నథింగ్ బట్ యువర్ స్కీమ్ అనమాట. సో ఎక్స్పోర్ట్ ఆన్ రికార్డ్. సో ఇన్వెంటరీ బేస్డ్ క్రాస్ బార్డర్ ఈ కామర్స్ ఎక్స్పోర్ట్
framework. Okay. Again, to promote exports, mainly to promote exports. లేదనుకోండి వాడు ఆర్డర్ పెట్టి మళ్ళీ కంపెనీ దగ్గర ఓకే మళ్ళీ కంపెనీ దానికి సప్లై చేసిన తర్వాత మళ్ళీ పోర్ట్కి వెళ్ళి పోర్ట్లో కస్టమ్స్ క్లియరెన్స్ దాని ఇన్స్పెక్షన్ అన్ని అయిపోయి వెళ్ళిపోవడానికి ఇంకో 1 month 2 months పట్టింది అనుకోండి, ఎవరు ఆర్డర్ చేయరు. ఓకే, దట్స్ అ ప్రాబ్లం హియర్. నెక్స్ట్, ఇండియన్ స్టాటిస్టికల్ ఇన్స్టిట్యూట్ బిల్ 2026. దిస్ ఈస్ ఎస్ఎస్సి's ఫేవరెట్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఎస్ఎస్సి ఫేవరెట్ ఇన్స్టిట్యూట్ అంటే ఇండియన్ స్టాటిస్టికల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఎక్కడ ఉంది ఇది? ఎక్కడ ఉంది? కోల్కతా. ఇట్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ కోల్కతా. ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎవరు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారంటే అందరికీ తెలుసు, ఏ ఫేమస్ ఇండియన్ స్టాటిస్టిషియన్ బై నేమ్ పిసి మహలనోబిస్. సో పిసి మహలనోబిస్ ఫౌండెడ్ ఇండియన్ స్టాటిస్టికల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్ ద ఇయర్ 1931 ఇన్ కోల్కతా. కోల్కతాలో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అనమాట. ఇప్పుడు కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే, నౌ ది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టాటిక్స్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్, మాస్క్ ఏదైతే ఉందో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టాటిక్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్, నౌ దే వాంట్ టు బ్రింగ్ మోర్ గవర్నెన్స్, ట్రాన్స్పరెన్సీ, అపాయింట్మెంట్ అవి ఇప్పుడు మార్చారనమాట. సో ఎక్కడెక్కడ మార్చారు? ఆబ్జెక్టివ్ ఇస్ మెయిన్లీ టు రీఆర్గనైజ్ గవర్నెన్స్, ఎన్హాన్స్ ఫైనాన్షియల్ ఎఫిషియన్సీ, ఎక్స్పాండ్ అకాడమిక్ మ్యాండేట్ టు ఇంక్లూడ్ డేటా సైన్స్, క్రిప్టోగ్రఫీ, ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇన్స్టిట్యూట్ లో. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. వాట్స్ మీనింగ్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్? ఓకే, గవర్నెన్స్ అంటే ఏంటంటే వీళ్ళకి ఎగ్జామ్స్ పెట్టుకోవచ్చు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ దే కెన్ డీల్ విత్ యువర్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండ్ మోడ్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ఎ డైరెక్టర్. డైరెక్టర్ ఎవరు అపాయింట్మెంట్ చేస్తారు ఇప్పుడు? ఓకే, డైరెక్టర్ is appointed by a search and selection committee. They are going to appoint the director. Apart from director, you have some other members, chairman, వాళ్ళందరూ కూడా ఉంటారు అనమాట. అగైన్ ఎగ్జాంపుల్ అంతా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సింపుల్ ఏంటంటే కొత్త బిల్ వచ్చింది, దే ఆర్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ఇండియన్ స్టాటిస్టికల్ ఇన్స్టిట్యూట్. అందులో ఏమేమి చేంజ్ చేస్తున్నారు? డైరెక్టర్ అపాయింట్మెంట్ ప్రాసెస్ చేంజ్ అయిపోయింది, దాని గవర్నెన్స్ చేంజ్ అయిపోయింది. ఇది కాకుండా కొత్త కోర్సులు ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు. కొత్త కోర్సులు ఏమని చెప్పారు మీకు ఇప్పుడు? డేటా సైన్స్ ఒకటి చెప్పారు, ఇంకోటి వచ్చేసి డేటా సైన్స్, కంప్యూటర్ సైన్స్, క్రిప్టాలజీ. ఎనీబడి వాట్ ఈస్ క్రిప్టాలజీ? క్రిప్టాలజీ, లాజీ అంటే స్టడీ, క్రిప్టాలజీ అంటే you graduate which field? What is your BTech? Information technology. You computer science. You computer science. మీ అందరికి క్రిప్టాలజీ అంటే తెలియదు, కానీ కంప్యూటర్ సైన్స్ లో బీటెక్ చేసినారు. సిగ్గు అవుతుంది. క్రిప్టాలజీ మీన్స్ స్టడీ ఆఫ్ కోడ్. Logi means what? Study crypto, study of codes, study of code. మీరు ఆ కోర్స్ మీరు ఏమైనా చేసుకోండి, డజంట్ మ్యాటర్. స్టడీ ఆఫ్ కోడ్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ క్రిప్టాలజీ. కొత్త కోర్స్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు త్రూ దిస్ పర్టికులర్ బిల్. అంతే. అకాడమిక్ కౌన్సిల్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు, ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్. సో ఎవ్రీథింగ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డూ విత్ దిస్ పర్టికులర్ బిల్. కానీ ఎగ్జామ్ ఏది ఇంపార్టెంట్? ఇండియన్ స్టాటిస్టికల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎవరు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు? పిసి మహలనోబిస్. ఎవరు ఆయన? ఏ గ్రేట్ ఇండియన్ స్టాటిస్టిషియన్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సెకండ్ 5-year ప్లాన్ కూడా అతని మోడలే కాబట్టి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పిసి మహలనోబిస్ ఎక్కడుంది? కోల్కతాలో ఉంది. ఇది జాన్ ఎస్ఎస్సికి. ఇది ఎస్ఎస్సిస్ ఫేవరెట్, ఇంకేం లేదు. నెక్స్ట్, ఎక్స్ట్రాడిషన్ ఆఫ్ ఫిజిటివ్ క్రిమినల్స్ టు ఇండియా. ఒక డేటా ఉందండి. ఎనీబడి కెన్ టెల్ మీ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫిజిటివ్? ఫిజిటివ్ అంటే వాట్ ఇస్ మీనింగ్ ఆఫ్? దేర్ ఇస్ ఎ మూవీ ఆల్సో, ఫిజిటివ్. హూ ఇస్ ఫిజిటివ్? ఎక్కడి నుంచి? ఓకే, సో జనరల్లీ ఫిజిటివ్ అంటే ఏంటంటే చెప్పకుండా వెళ్ళిపోతారు అనమాట. అది సైబర్ క్రైమ్ అవ్వచ్చు, బ్యాంక్ ఫ్రాడ్ అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనోడు ఉన్నాడు, కింగ్ ఫిషర్, విజయ్ మాల్యా, ఎకనామిక్ అఫెండర్, ఈస్ ఎ ఫిజిటివ్. నీరవ్ మోడీ, ఫిజిటివ్, ఎకనామిక్ అఫెండర్ అండ్ ఆల్సో ఫిజిటివ్. ఇప్పుడు ఎవరైతే ఇలా తప్పించుకుని వెళ్ళిపోతారో అప్పుడు సిబిఐ వచ్చేసి వాళ్ళకి ఒక నోటీస్ జారీ చేస్తుంది. ఏం నోటీస్ అది? చాలా సినిమాలో కూడా ఉంటుంది, రెడ్ కార్నర్ నోటీస్ అనే నోటీస్ ఉంటుంది. ఓకే, జనరల్గా ఈ నోటీస్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ దిస్ నోటీస్ టు ఆల్ ద కంట్రీస్ అనమాట. సో ఎవరైనా ఫిజిటివ్ అనుకోండి, అంటే చెప్పకుండా వెళ్ళిపోతాడు, ఒక క్రైమ్ చేసి ఏదైనా చేసి వెళ్ళిపోయినప్పుడు అక్కడ లోకల్ పోలీస్ ఏంటంటే ఆయన పట్టుకుంటారు అనమాట. పట్టుకుని మళ్ళీ ఇండియాకి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు, ఇండియాకి పంపించేస్తారు. ఇట్లా ఎంతమంది వచ్చిండ్రు అని ఇది డేటా అనమాట, వెరీ సింపుల్ డేటా. దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ ఇండియా బ్రాట్ 274 ఫిజిటివ్ క్రిమినల్స్ ఫ్రమ్ 36 countries between 2019 and 2026. దిస్ ఈస్ ద డేటా. మొత్తం చెప్పిన డేటా అంటే ఇది సింపుల్ రింగ్. సో ఇట్లా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందంటే ఫిజిటివ్ క్రిమినల్స్ అంటే ఏంటి. ఇంకొకటి మీకు ఇప్పుడు చెప్పే కదా, రెడ్ కార్నర్ నోటీస్ ఎవరు ఇస్తారు. ఓకే,
red corner notices given by CBI. Red corner note. Red notice issued by CBI, Interpol. Okay, we'll issue చేస్తాను. మళ్ళీ వాటికి వచ్చి ఇండియా తీసుకొస్తారు అంతే, ఏం లేదు. బట్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈస్ ట్రయింగ్ విజయమాలి ఆల్సో. కోర్టులో కేసు నడుస్తుంది. ఒకసారి కేసు ఇండియాకి తీసుకెళ్ళొచ్చు అని చెప్పేస్తే ఆ బ్రిటన్ కోర్ట్, లోకల్ కోర్ట్ ఆమె తీసుకొస్తారు అనమాట. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. హీట్ వేవ్ అండ్ లైట్నింగ్ లిస్టెడ్ యాజ్ నోటిఫైడ్ డిజాస్టర్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఈవెన్ హీట్ వేవ్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ disaster and lightning also comes under disaster. What is the meaning of notified disaster? Notified disaster means if there is any disaster by heat wave or lightning, government is going to provide funding, government is going to support. Okay, government is going to support. ఇక్కడ ఏంటంటే అండర్ స్టేట్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫండ్ అండ్ నేషనల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫండ్ అనమాట. సో దీన్ని ఎవరు ఇంక్లూడ్ చేయమన్నారు? 16th ఫైనాన్స్ కమిషన్. అకార్డింగ్ టు ద రికమెండేషన్ ఆఫ్ 16th ఫైనాన్స్ కమిషన్, హీట్ వేవ్ అండ్ లైట్నింగ్. హీట్ వేవ్ తెలుసు కదా, ఎండాకాలం వస్తుంటుంది మనకి, హై టెంపరేచర్స్ ఆర్ రికార్డెడ్ ఫర్ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. దెన్ ఆబ్వియస్లీ లైట్నింగ్, దిస్ బోత్ నౌ కమ్స్ అండర్ డిజాస్టర్స్. డిజాస్టర్ ఇంతకుముందు ఇవి లేవు, దే ఆర్ నాట్ ఫర్ డిజాస్టర్. అంటే ఇప్పుడు హీట్ వేవ్ తో చనిపోయినా మీకు ఎలాంటి కంపెన్సేషన్ లేదు, హాస్పిటల్ ఎలాంటి కంపెన్సేషన్ అలాంటివి ఏమి ఉండవు, లైట్నింగ్ వల్ల చనిపోయినా అలాంటివి ఉండవు. ఇప్పుడు మీకు అవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. సో రైట్ నౌ ఇండియాలో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాక్ట్, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ ఆఫ్ 2005. స్టార్ మార్క్ పెట్టండి. డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ ఏ ఇయర్లో పాస్ అవుతారు? 2005. స్టిల్ టుడే ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 రిలవెంట్. ఎందుకు వచ్చింది యాక్ట్ చెప్పాను కదా, 2004లో ఏమొచ్చింది? సునామీ. సో 2004లో సునామీ రాగానే, సునామీ వాస్ నాట్ ఏ డిజాస్టర్ దెన్, అప్పుడు సునామీ డిజాస్టర్ లిస్ట్ పెట్టలేదు అనమాట. సో నౌ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇమీడియట్లీ, ఇది జరిగింది ఎప్పుడు? సునామీ 2004 డిసెంబర్లో కదా. ఇమీడియట్లీ నెక్స్ట్ ఇయర్, ఇన్ ది ఇయర్ 2005 దే బాట్ దిస్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అనుకో. సో దాంట్లో డిజాస్టర్ అంటే ఏంది? As a catastrophe, mishap or calamity or grave occurrence arising of natural or man-made, resulting in what? Death, property loss, destruction, losing of life, destruction of property and everything. Okay, ఇప్పుడు మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి? ఎన్ని నోటిఫైడ్ డిజాస్టర్స్ ఉన్నాయి? You can see that we are having 12 అన్నమాట. అందులో మీకు cyclone, drought, earthquake, fire, floods, tsunami, later added hailstorms, landslides, avalanches, cloud burst, pest attack and frost and కోల్డ్ వేవ్స్. దీంతో పాటు మనకి 2 యాడ్ చేశారు, లైట్నింగ్ అండ్ హీట్ వేవ్. మొత్తం కలిపి మనకి 14 ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి అనమాట అండర్ నోటిఫైడ్ డిజాస్టర్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ఇది ఏంటంటే ఏం లేదండి, ఈ ప్రత్యారోపణ పోర్టల్. ఈ పోర్టల్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఎనీబడి వాంట్స్ ఎనీ ఆర్గాన్, ఇప్పుడు ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్, మీకు ఒక ఆర్గాన్ కావాలనుకోండి, కిడ్నీ పోయింది, లివర్ పోయింది, ఏదో పోయింది అనుకోండి. అప్పుడు మీరు ఏంటంటే మీకు డోనర్ కావాలి, కానీ డోనర్ ఎట్లా పడుతుంటారు మీరు డోనర్ని? అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీరు హాస్పిటల్లో ఏదైనా మీకు ఇట్లా మాకు డోనర్ కావాలి, మాకు రిసిపియంట్ ఉన్నాడు అని చెప్పడానికి ఫస్ట్ దే విల్ ఎంటర్ యువర్ నేమ్ ఇన్ టు దట్ పోర్టల్. సో మీ పోర్టల్ ఎంటర్ చేయగానే దాంట్లో డోనర్ ఎవరైతే డోనర్ ఆల్సో విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు దట్ పర్టికులర్ పోర్టల్. సో నౌ ఇప్పుడు ఏంటంటే మీరు ఒకసారి మీ పేరు ఎంటర్ అని మీకు ర్యాంకింగ్, మీకు వెయిటింగ్ లిస్ట్ ఇస్తారు. అంటే మీకంటే ముందు చాలా మంది కిడ్నీ కావాలని పెట్టుకుంటారు, మీకంటే ముందు చాలా మంది లివర్ కావాలని, లేకపోతే స్కిన్ కావాలని, లేకపోతే అట్లాంటి పెట్టుకుంటారు కదా. సో మీకు వెయిటింగ్ లిస్ట్ ఒక నెంబర్ వస్తుంది అనమాట. మీకు వెయిటింగ్ లిస్ట్ నెంబర్ వచ్చిన తర్వాత ఎవరైతే డోనార్స్ ఉంటారో ఆ డోనార్స్ అయితే ప్రయారిటీ వైజ్ వాళ్ళకి డొనేషన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట. దానికోసం ఒక కొత్తగా పోర్టల్ ఏర్పాటు చేస్తారు. దట్స్ ఓన్లీ థింగ్, దట్ ఇస్ ఎ న్యూ పోర్టల్ హాస్ బీన్ గివెన్. దేనికోసం ఇది? దట్ కనెక్ట్స్ హాస్పిటల్స్, డాక్టర్స్, డోనార్స్ అండ్ recipient and transplant authorities for registration, wait list management and allocation and monitoring. That is a simple portal. Pratyaropana. Remember this portal. That's it. అంతకంటే అవసరం లేదు ఎగ్జామ్కి. నెక్స్ట్ ఇండియన్ ఫార్మకోపోయియా కమిషన్. ఏం లేదండి, ఫార్మకోపోయియా అంటే ద లిస్ట్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్. ఏ డ్రగ్స్ అయితే ఉంటాయో ఇండియాలో యూజ్ చేస్తాం కదా, ఆ డ్రగ్స్ లిస్ట్ అంతా మీకు ఇక్కడ కనపడుతుంది. రీసెంట్ గా కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే, ఈ ఐపీసీ అయితే ఉందో ఇండియన్, ఇట్ ఈస్ రికగ్నైజ్డ్ బై WHO SEARN యాజ్ ఏ రీజనల్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అండ్ టెక్నికల్ సెంటర్ ఆఫ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ రికగ్నైజ్ చేసింది అనమాట. దట్స్ ఇట్. దీంట్లో లిస్ట్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్, ఏ మెడిసిన్స్ వాడాలి, ఏ మెడిసిన్స్ వాడకూడదు అని మీకు కూడా లిస్ట్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, యూ కెన్ గో త్రూ దిస్. మీకు ఏమైనా కావాలంటే కూడా మీరు వెళ్ళండి. సో దిస్ అబౌట్ యువర్ నేషనల్ కరెంట్ అఫైర్స్. నెక్స్ట్ విల్ గో త్రూ సమ్ ఇంటర్నేషనల్ కరెంట్ అఫైర్స్. మీకు ఇంటర్నేషనల్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఎక్కువ ఉండండి, మీకు నేషనల్ ఎక్కువ ఉంటాయి కరెంట్ అఫైర్స్. నో నీడ్ టు వరీ. దెన్ విల్ గో విత్ సమ్ ఇంటర్నేషనల్ కరెంట్ అఫైర్స్.
And moreover, I'm going to discuss only the what's the difference ecology, distance, international. ఇంటర్నేషనల్ పెద్దగా లేవు. ఐ థింక్ మూడే ఉన్నట్టున్నాయి దీంట్లో. సరే ఆ మూడు ఒక 2-5 minutes లో డిస్కస్ చేసేద్దాం. ఫస్ట్ లొసాథో. ఏం తెలుసా ఇది? ఇది ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. ఇది ఎందుకు పెట్టానంటే ఇది మామూలుగా ఎస్ఎస్సీ కంటే ఇంపార్టెంట్ కాదు. బట్ ఇది కొంచెం జీకే పాయింట్ ఆఫ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు జీకే పాయింట్ ఆఫ్ అంటే లెసోథో ఇస్ ఎ కంట్రీ ప్రెసెంట్ ఇన్ అనదర్ కంట్రీ. ఈ కంట్రీ ఎవరి మధ్యలో ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ. లెసోథో ఇస్ ఎ కంట్రీ ప్రెసెంట్ ఇన్ సౌత్ ఆఫ్రికా. సో ఇట్స్ ఎ ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీ అంటారు వీటిని. ఓకే, ఇది ఒక ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీ సౌత్ ఆఫ్రికాలోనే ఉండిపోయింది అనమాట. ఇప్పుడు కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇండియా అండ్ లెసోథో దే హ్యావ్ ఎ బైలేటరల్ రిలేషన్షిప్. ఇద్దరు కలిసి ఒక మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసుకొని సో దే వాంట్ ఎన్హాన్స్ దర్ బైలేటరల్ cooperation. So obviously they completely encircled by South Africa, and it is also called as kingdom in sky. In most of the country you have hills, కొండలే ఉంటాయి అన్నమాట. సో దట్స్ ద కాంటెక్స్ట్ అంతే, మీరేం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ నౌరో. ఏం లేదు, పేరు మార్చారు. ఇంతకుముందు దీని పేరు వచ్చేసి నౌరు, NAURU ఉంది. ఇప్పుడేమో NAORU అని రాశారు అనమాట. అంతే, జస్ట్ దర్ ఇస్ ద కాంటెక్స్ట్. స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్ లో ఉంటుంది అనమాట. దే చేంజ్ ద నేమ్. నెక్స్ట్ వన్, ఇది ఇంపార్టెంట్ కొంచెం. క్యూటా. మీ అందరూ తెలిసే ఉంటుంది, న్యూస్ లో ఉన్నది క్యూటా. దేంట్లో ఉంది న్యూస్? ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు కదా, పీపుల్ ఫ్రమ్ మొరాకో. ఇక్కడ నుంచి పీపుల్ అందరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు? స్పెయిన్ లోకి వెళ్తున్నారు అనమాట. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ క్యూటా. సో క్యూటా ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ స్పానిష్ టెరిటరీ, దట్ ఈస్ క్యూటా ఫ్రమ్ మొరాకో. దే ఆర్ క్రాసింగ్ స్ట్రైట్ ఆఫ్ గిబ్రాల్టర్. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ స్టార్ మార్క్. వాట్ ఈస్ స్ట్రైట్ ఆఫ్ గిబ్రాల్టర్? Strait of Gibraltar is a narrow water passage that is connecting Atlantic Ocean and the Mediterranean Sea. Very, very, very important. That's the meaning of a strait. Strait is narrow water body. The narrow water body that is going to connect the Mediterranean Sea on one side and the Atlantic Ocean on the other side. This narrow water body, you call it as a Strait of Gibraltar, separating Africa from Europe, కనెక్టింగ్ మెడిటరేనియన్ సీ అండ్ అట్లాంటిక్ ఓషన్. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. లైక్ స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్మోజ్, స్ట్రైట్ ఆఫ్ గిబ్రాల్టర్, ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి. స్పెయిన్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక 5 లక్షల మంది ఇమిగ్రెంట్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో కానీ 5 లక్షల మంది వాళ్ళు చెప్పినప్పటికి కూడా దట్ ఇస్ అ మిస్టేక్ డన్ బై స్పెయిన్. ఎందుకంటే స్పెయిన్ ఈస్ లైక్ ఏ గేట్వే ఫర్ ఆల్ ఇల్లీగల్ మైగ్రెంట్స్ ఇంటూ యూరోప్. యూరోప్ లో ఇల్లీగల్ మైగ్రెంట్స్ స్ప్రెడ్ అవడానికి స్పెయిన్ ముఖ్య కారణం అనమాట. వీళ్ళు అలౌ చేస్తారు ఇల్లీగల్ మైగ్రెంట్స్ ని. వాళ్ళు అక్కడ నుంచి యూరోప్ ఎట్లా తెలుసా, ఇండియాలో స్టేట్స్ నోటే ఉంటుంది. మహారాష్ట్ర నుంచి మధ్యప్రదేశ్ నుంచి గుజరాత్ ఈజీగా వెళ్ళిపోవచ్చు. యూరోప్ అంతే, వాళ్ళ మధ్యలో బార్డర్లు ఉండవు. మనలాగా ఇండియా పాకిస్తాన్ మధ్యలో ఫెన్సింగ్ గిన్సింగ్ ఏమి ఉండదు. మధ్యలో ఒక లైన్ తీసుకుంటారు, లేదా ఒక చిన్న పోల్ పెడతారు, అంతే. So people easily can move from one border to another border anamata. So now question is, the place was in the news. So most of the illegal migrants from Morocco entering into a Ceuta, a Spanish territory. Illegal migrants from there, they are entering into Europe, arriving into Europe. That is the context. అందులో మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి? స్ట్రైట్ ఆఫ్ గిబ్రాల్టర్, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మొరాకో, దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. దెన్ దట్స్ ఇట్. ఇంతకంటే మీకు ఏది ఇంపార్టెంట్ కాదు ఎగ్జామ్కి. సో దట్స్ ఇట్. I will say now only we are having 3 countries here. Next we start with the ecology. Generally I feel ecology is bit more important and ecology is పెద్దగా ఉంది అనమాట. That is schemes. Or you can follow schemes also. Schemes also very very important for your exam. But you are having less number of schemes. How many schemes? 4 or 5? అందులో PM కిసాన్ ఒకటి ఉంటుంది, ఎక్స్టెండ్ చేశారు దాన్ని. ఓకే, current affairs on ecology. EPI ఫస్ట్ వచ్చేసి మీకు EPI. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎనీ ఎగ్జామ్ EPI is very important. You are preparing for state, central, SSC, RRB, railways, doesn't matter. EPI means ఎన్విరాన్మెంటల్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్. మీరు చెప్పండి, EPI ఇండియా మంచి ర్యాంక్ ఉంటుందా చెడ్డ ర్యాంక్ ఉంటుందా? వర్స్ట్ ర్యాంక్ ఉంది EPIలో. వాట్స్ ఇండియాస్ ర్యాంక్? 176th out of 107 కంట్రీస్ కదా. 176 out of 177 countries. సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎందుకు ఇండియాకి ఇంత దరిద్రమైన ర్యాంక్ వచ్చింది? సో ఇండియన్ గవర్నమెంట్ రిజెక్టెడ్ దిస్ పర్టికులర్ ఇండెక్స్. ఎందుకు? ఇది ఇచ్చేది ఎవరు?
హూ ఇస్ గివింగ్ దిస్ ఇండెక్స్? వాళ్ళకి ఏమన్నా ఒక స్టాట్యుటరీ అథారిటీ ఏమన్నా ఉందా? ఏం లేదండి, ఇచ్చారు లేదు. రిలీజ్డ్ బై ఏల్ అండ్ కొలంబియా యూనివర్సిటీస్. వీళ్ళు ఇస్తున్నారు ఇది. ఏల్ అండ్ కొలంబియా యూనివర్సిటీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ దిస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్. ఎందుకు ఇండియా ర్యాంక్ తక్కువ ఉంటుందంటే, సి ఇండియా ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ ఎమిటర్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ప్రపంచంలో ఇండియా ఇస్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎక్స్పోర్టర్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. మీరు అది చూస్తారా, అయితే పర్ క్యాపిటా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎమిషన్స్ చూస్తారా? జనరల్గా ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ ద పర్ క్యాపిటల్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎమిషన్స్. ఇప్పుడు కార్బన్ ఎమిషన్స్ డివైడ్ బై టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఇస్తున్నాం అనుకోండి, మనకి తక్కువగా పర్ క్యాపిటల్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎమిషన్స్ వస్తుంది. కానీ వీళ్ళు అది తీసుకోవట్లేదు, వీళ్ళు ఓవరాల్ ఎమిషన్స్ తీసుకుంటున్నారు. దానివల్ల ఇండియా ర్యాంక్ చండాలంగా వస్తుంది అనమాట. సో దిస్ మెథడాలజీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ రాంగ్ అనమాట. బట్ ఎనీవే అవన్నీ అవసరం లేదు. ఎగ్జామ్కి ఇండియా ర్యాంక్ ఎంత అది మాత్రం అడుగుతారు. 176 అవుట్ ఆఫ్ 177 కంట్రీస్. దీని ఎవరు విల్ గివ్ దిస్ ఇండెక్స్? ఏల్ అండ్ కొలంబియా యూనివర్సిటీస్. ఇందులో మొత్తం మనకి 47 ఇండికేటర్స్ ఉంటాయండి. 47 ఇండికేటర్స్ కమ్స్ అండర్ 3 పాలసీ ఆబ్జెక్టివ్స్. వన్ వచ్చేసి ఎకో సిస్టమ్ విటిలిటీ 45%, క్లైమేట్ చేంజ్ మిటిగేషన్ 30%, ఎన్విరాన్మెంట్ ఎంత 25%. సో దిస్ ద వెయిటేజ్ ఇస్తారనమాట. కానీ ఇంకొకటి చూడండి, ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండియా వర్స్ట్, కానీ ఒకసారి మీరు క్లైమేట్ చేంజ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దాంట్లో ఇండియా 23 మళ్ళీ దాంట్లో బాగుంటుంది మళ్ళీ. అంటే క్లైమేట్ చేంజ్ ఇండెక్స్ ఏమో మంచి ర్యాంక్ వస్తుంది, పెర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్ ఏమో పూర్ ర్యాంక్ వస్తుంది అనమాట. సో దట్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆల్సో రిజెక్టెడ్. ఎందుకంటే దే ఆర్ నాట్ టేకింగ్ పర్ క్యాపిటల్ బేసిస్ తీసుకోవట్లేదు. దీని కెన్స్ హిస్టారికల్ ఇన్ఈక్విటీ, ఆ మెథడే కరెక్ట్ మెథడ్ కాదు. ఓకే, ఇండికేటర్ వ్యాలిడిటీ, అందులో వ్యాలిడిటీ ఏం తీసుకున్న వాళ్ళ ఇండికేటర్స్ కార్బన్ సింక్స్, ఫారెస్ట్ క్వాలిటీ, ప్రాక్సీ బేస్డ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎస్టిమేట్స్. సో వీటన్నిటి మీద ఇండియా క్వశ్చన్స్ రైజ్ చేస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ రీజన్ వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ గుడ్ ర్యాంక్. నెక్స్ట్ వన్, గ్లా లేక్. Gla Lake. See, Gla Lake recently as 101 Ramsar site present in Arunachal Pradesh. And it is Arunachal Pradesh first Ramsar site, first westland to get the Ramsar site status. సో అక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఈ గ్లా లేక్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అయితే ఉందో ఇది ఎక్కడ ఉందంటే మిష్మి హిల్స్, present in Mishmi Hills in Arunachal Pradesh. These Mishmi Hills comes under which Himalayas? Eastern Himalayas. Mishmi Hills, Arunachal Pradesh, Eastern Himalayas. Through this Mishmi Hills, through this area, there is a river called as Kamlang River. Very, very important. Kamlang River will pass through this particular site. And remember, this is also a freshwater lake. You remember freshwater lake, which is mainly fed by Kamlang River. Near Kamlang River, even we are having Kamlang Tiger Reserve. Very, very, very important. We are having Kamlang Tiger Reserve. So everything is there in the slides. Just to underline. Just to underline this one. Kamlang Tiger Reserve, Kamlang River. These two are very, very, very important. Obviously, it's a wetland. Under freshwater wetland. And you can see different types of species can be seen. Unique species. Under the most unique species here it is. All big cat species can be seen. What are the big cat species? Tiger, ఇంకా leopards. అందులో 3 leopards: Indian leopard, clouded leopard, snow leopard. All 3 leopards can be seen. So 3 leopards plus tiger, 4 big cats. ఇక్కడ ఇంకొకటి వైట్ బెల్లీడ్ హెరాన్ అనే ఒక బర్డ్ ఉంటుంది అనమాట. అంటే వైట్ అంటే తెల్లగా ఉంటుంది, బెల్లి అంటే పొట్ట భాగంలో తెల్లగా ఉంటుంది అనమాట ఆ బర్డ్కి. సో వైట్ బెల్లీడ్ హెరాన్, దట్ ఆల్సో ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్ అనమాట. అది ఇక్కడ దట్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది కాకుండా here you have a Haluk gibbon can be seen here. Haluk gibbon can be seen. That's the only chimpanzee species that you can see in India. Haluk gibbon, Gibbon. Haluk, L-O-O-K. Haluk gibbon can be seen here. So all these are important species in this particular area. Apart from that, we have 153 species, 14 orchids also can be seen. Check out the Bengal tiger, Indian leopard, clouded leopard, snow leopard. That you can see. And also white bellied heron can be seen, which is critically endangered according to IUCN. With this, with this, India is having third highest Ramsar site after UK and Mexico. So UK వచ్చేసి 176, Mexico వచ్చేసి 144. Now India is the third highest with 101. There is a commitment of government to conserve these wetlands. Within the states, దీనికి ఎక్కువ ఉన్నాయి. Tamil Nadu has highest number of
Ramsar sites, that is 20. Okay. This one record is called as Montreal's record. Very, very important for SSC. Why Montreal's record is very important? So it is a record that has those wetlands which are degrading or completely degraded. So అలాంటి వాటిని మాంట్రియల్ రికార్డ్ లో పెడతారు. ఇండియా నుంచి 2 wetlands ఉన్నాయి. Both are very, very important. One is Keoladio National Park, Rajasthan. Other one is Loktak Lake, Manipur. Keoladio National Park, again in Rajasthan. Loktak Lake, where you can see Sangay Deer floating national park can be seen. That is in Manipur as well. So remember the word Montreal's record, 101, Ramsar site. Ramsar site is nothing but a wetland protection site. What is wetland? Wetland is an area where covered with the water in the whole year or a partial year. Example, deltas, estuaries, swamps, all comes under wetlands. అంటే చెరువులు, కుంటలు, డెల్టాలు, ఎస్చరీస్ all comes under your wetlands అనమాట. Okay. Next one. టైగర్ కారిడార్. ఇది కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి, న్యూస్ లో ఉంది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు 2 టైగర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి అనమాట. One is called as Satpura Tiger Reserve. Other one is called as Melghat Tiger Reserve. Melghat Tiger Reserve is present in Maharashtra, whereas Satpura Tiger is present in Madhya Pradesh. ఇది ఒక టైగర్ కారిడార్. వాట్స్ మీనింగ్ ఆఫ్ టైగర్ కారిడార్? సో మూవ్మెంట్ ఆఫ్ టైగర్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట ఈ రూట్ లో. ఈ రూట్ మధ్యలో గవర్నమెంట్ రైల్వే ట్రాక్ వేస్తాను ఇప్పుడు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? హ్యాబిటాట్ డిస్ట్రాక్షన్ జరుగుతుంది. టైగర్స్ కెనాట్ మూవ్ ఫ్రీలీ. ఈ సౌండ్ కానీ ఈ లైట్ కానీ వెళ్ళిపోతాయి అనమాట. సో మేటింగ్ జరగదు, దాని పాపులేషన్ తగ్గిపోతుంది, పోచింగ్ పెరుగుతుంది, యాక్సెసిబిలిటీ పెరుగుతుంది హ్యూమన్స్ కి. దర్ ఇస్ అ కాంటెక్స్ట్. రీసెంట్లీ థర్డ్ రైల్వే లైన్ బిట్వీన్ జర్జపూర్ అండ్ ఇది 2 places అనమాట, 2 cities. దట్ ఈస్ నాట్ దట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ దిస్ రైల్వే లైన్ ఇస్ గోయింగ్ త్రూ టైగర్ కారిడార్ బిట్వీన్ సత్పురా అండ్ Melghat Tiger Reserves. Thereby you can say habitat fragmentation can be seen. So that was in the news. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, very, very, very important. Okay. Next, tiger corridor means the place where the tigers move generally. దాని మధ్యలో రైల్వే లైన్ వేస్తున్నారు అనమాట, which is not good. సో ఇప్పుడు చూడండి, అండర్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1972, ఈ చట్టం గుర్తుపెట్టుకోండి, ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ యాక్ట్. Why anybody can tell me why Wildlife Protection Act of 1970 is very, very important, including year. Year కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. Wildlife Protection Act of which year? 1972. ఇందులో ఏంటంటే you have to protect all wildlife, includes animals, plants, birds, everything is included. Number 1. Number 2, under this act only you are going to get the status of protected areas like national parks, wildlife sanctuaries. అవన్నీ కూడా ఈ చట్టం కిందనే డిక్లేర్ చేస్తారు. ఇందులో మీకు జనరల్ యూ కెన్ సీ హియర్ వి హావ్ 4 లిస్ట్ ఉంటాయి, 4 షెడ్యూల్స్ ఉంటాయి మనకి ఇందులో. వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైగర్ కమ్స్ అండర్ ద షెడ్యూల్ 1 of Wildlife Protection of 1972. Schedule 1 means highest level of protection can be seen. Highest level of protection. నువ్వు మనిషిని చంపినా తప్పించుకుంటే పులిని చంపించగలరు. సల్మాన్ ఖాన్ లాంటి వాళ్ళే బ్లాక్ బక్ తెలుసు కదా, కృష్ణ జింకని చంపిన తర్వాత కొద్ది రోజులు మొత్తం ఇప్పుడు స్టిల్ ఈస్ సఫరింగ్. ఓకే, అంతగా స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటాయి అనమాట రూల్స్ అన్ని. మీకు పనిష్మెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, మీకు ఫైన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, మీకు ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి అనమాట. అకార్డింగ్ టు IUCN, దిస్ కమ్స్ ఆన్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ endangered. So when we discuss environment, there we discuss what's the meaning of endangered, vulnerable, okay, critically endangered, all those things. Next, we are having one cities, very, very important. Anybody can tell me what is cities? Cities are CITES, right? Convention on Prohibition of Trade on Endangered Species. Convention on Prohibition of Trade on Endangered Species. That is called as cities. Cities లాంటి ఏంటంటే ఇఫ్ ఎనీ యానిమల్ కమ్స్ అండర్ ద సిటీస్, మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మీకు ఐ థింక్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే బాగా గుర్తుంటుంది అనమాట. ఇక్కడ మన అంబానీ కొడుకున్నాడు కదా, రైట్? ఫస్ట్ సిటీస్, కన్వెన్షన్ ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఇన్ ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్. కన్వెన్షన్ ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ in endangered species. Convention on International Trade, IT, International Trade on Endangered Species. That is your city status. Okay. దీంట్లో కూడా మీకు 3 అపెండిక్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో ఇన్ దిస్ అపెండిక్స్ వల్ల మీకు టైగర్ వస్తుంది అనమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వంతారా ఉందనుకోండి,
Ambani's and Vantara. So in Vantara, there is a big sanctuary where you can see animals from different countries and all are wild animals. అవునా కదా? ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు అంబానీ వాటిని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చా? అది అంబానీ కొడుకు ఎవరైతే ఉన్నారో అంటారు వంతారా ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ ఇంటూ వంతారా ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. కానీ ఇది మీకు పర్మిషన్ ఉండాలి, సిటీస్ నుంచి పర్మిషన్ ఉండాలి. అంటే ఇప్పుడు నేను ఏదైనా ఒక వైల్డ్ యానిమల్ షిఫ్ట్ చేసాను ఒక కంట్రీ నుంచి ఇంకో కంట్రీకి, దట్ యు ఆర్ నాట్ ఎక్స్ప్లాయిటింగ్ దట్ యానిమల్, ఇన్స్టెడ్ యూ హావ్ టు ప్రొటెక్ట్ దట్ యానిమల్. సో దెన్ ఓన్లీ అండర్ సిటీస్ యు ఆర్ అలౌడ్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్. కానీ కొందరు ఏం చేస్తారు, దే ఆర్ జస్ట్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ యూస్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఇల్లీగల్ ట్రేడ్. ఇప్పుడు ఎగ్జాటిక్ యానిమల్స్ కి చాలా ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంటుంది బ్లాక్ మార్కెట్ లో, అవునా కదా? సో వాళ్ళు దాన్ని అమ్మడము లేకపోతే పోచింగ్, దాని గోర్లు కానీ బోన్స్ కానీ ఫర్ కానీ దే యూస్ టు ఎక్స్పర్ట్ దట్. సో సిటీస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో సిటీస్ మెయిన్లీ ప్రొహిబిట్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఆఫ్ ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్. దాంట్లో మనకి ఇది అపెండిక్స్ 1 కూడా వస్తుంది అనమాట. సో దిస్ అబౌట్ యువర్ టైగర్. వీఆర్ హ్యావింగ్ ప్రాజెక్ట్ టైగర్ విచ్ స్టార్ట్ ఇన్ ద ఇయర్ 1973. ప్రాజెక్ట్ టైగర్ మెయిన్లీ టు ప్రొటెక్ట్ దిస్ animal because it's our national animal. Panthera tigris is a national animal. Next one, International Clouded Leopard Day, August 4, 2026. What's the scientific name? Neophilis. Philly means cat. గుర్తుపెట్టుకోండి. Philis means what? Cat. Neophilis tubulosa. ఓకే, క్లౌడెడ్. సో ఈరోజు ఇంటర్నేషనల్ క్లౌడెడ్ లెపర్డ్ డే రోజు ఒక కొత్త ప్రోగ్రామ్ లాంచ్ చేశారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సిఏపి, క్లౌడెడ్ లెపర్డ్ కన్జర్వేషన్ యాక్షన్ ప్లాన్. సిఏపి, క్లౌడెడ్ లెపర్డ్ కన్జర్వేషన్ యాక్షన్ ప్లాన్. సో ది వాంట్ టు కన్జర్వ్ దిస్ పర్టికులర్ స్పీషీస్. సింపుల్ అండి. ఒక స్పీషీస్ మనం ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేస్తాము? నెంబర్ 1 కోచింగ్ ఆపాలి. నెంబర్ 2 హ్యాబిటాట్ డిస్ట్రాక్షన్ కాకుండా ఆపుకోవాలి. సో లెపర్డ్ హ్యాబిటాట్ కాపాడుకోవాలి. వాటిని మానిటర్ చేస్తుండాలి. సైంటిఫిక్ మానిటరింగ్ ఆఫ్ స్పీషీస్, పోచర్ కౌంటింగ్ మెజర్స్, ఇవన్నీ తీసుకుంటే యూ కెన్ కన్సర్వ్ ఎనీ యానిమల్. అది పెద్ద ఏం కాదు. టైగర్ చేయాలన్నా క్రొకడైల్ చేయాలన్నా దేనికైనా ఇవే మెజర్స్ చేసుకోవాల్సిందే మీరు. ఫస్ట్ ఏంటంటే హ్యాబిటాట్ డిస్ట్రాక్షన్ ఆపాలి. ఈ రైల్వేస్, రోడ్వేస్, డ్యామ్స్, ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్, డిఫారెస్ట్రేషన్, ఇండస్ట్రియలైజేషన్, అర్బనైజేషన్, ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయి? దే ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్ట్రాయ్ ద ఎంటైర్ హ్యాబిటేట్ ఆఫ్ ద వైల్డ్ లైఫ్. అదొకటి ఆపుకోవాలి. నెంబర్ 2 పోచింగ్. ఈ స్మగ్లింగ్, పోచింగ్ ఎవరైతే చేస్తూ ఉంటారో ఇల్లీగల్ యానిమల్ చంపడం ఫర్ ట్రేడ్, వాళ్ళని అడ్డుకోవాలి. నెంబర్ త్రీ ఈస్ సైంటిఫిక్ మానిటరింగ్. ఈ యానిమల్స్ ఎక్కడెక్కడ మూవ్ అవుతున్నాయి, ఎలా మూవ్ అవుతున్నాయి, దేంతో అవి కాన్ఫ్రంట్ అవుతున్నాయా లేదా, ఇవన్నీ కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. ఆబ్వియస్లీ ఈ 3 మీరు చెక్ చేసుకుంటే ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొటెక్ట్ పర్టికులర్ యానిమల్, అది ఏదైనా సరే. ఓకే, నౌ క్వశ్చన్ ఈస్, ఇన్ ఇండియా ఇన్ విచ్ నేషనల్ పార్క్ యూ కెన్ సీ దిస్ క్లౌడెడ్ లెపర్డ్స్? ఇండియాలో ఏ ఏ నేషనల్ పార్క్స్ లో యూ కెన్ సీ క్లౌడెడ్ లెపర్డ్స్ కెన్ బి సీన్? ఎనీ ఐడియా? ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ వెన్ వి డిస్కస్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డిస్కస్ చేశాం. మీకు ఎంతమంది గుర్తుందో ఏమో, ఐ డోంట్ నో. సరే, ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఉంటాయి మీ క్లౌడెడ్ లెపర్డ్స్? ఇన్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా జనరల్ యూ కెన్ సీ క్లౌడెడ్ లెపర్డ్స్ కెన్ బి సీన్? నార్త్ ఈస్ట్. ఎస్, ఇన్ నార్త్ ఈస్ట్ యూ కెన్ సీ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లౌడెడ్ లెపర్డ్స్. ఎక్కడెక్కడ? నార్త్ ఈస్ట్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ రాసింది అనుకుంటా. ఇక్కడ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా, సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా. ఆబ్వియస్లీ మీకు ఏరియా ఉంటుంది కాబట్టి మీకు అస్సాం అని చెప్పొచ్చు అనమాట. ఎస్, అస్సాం. We discussed some national parks where you can see these animals. Right now, some important parks where you can see cloud leopard. Manas National Park, Assam. Manas, very, very, very important. Manas National Park, Assam. Why Manas is very important? This is the only place where you can see natural habitat of leopards can be seen. One is Manas National Park, Assam. Namdapa, Arunachal Pradesh. Anybody can tell me, Namdapa is famous for one more animal. What is that animal? Namdapa is famous for flying squirrel. Yes, flying squirrels can be seen here also. Yes, very, very important. Next one, Nokrek, Namdapa, Nokrek. Where is Nokrek? Meghalaya. Namdapa, Nokrek, Manas, Assam. Balpakram. Is that only? Meghalaya only. Namdapa, Nokrek, Balpakram, all these are in Meghalaya. Very important. There also you can see this Manas in Assam, Kanchenjunga, Sikkim. Right on. Kanchenjunga in Sikkim. Kanchenjunga in Sikkim. Kanchenjunga in Sikkim.
Apart from that, you can see some tiger reserves. You can see this animal also in some tiger reserves. అందులో famous Buxa Tiger Reserve. Where is Buxa Tiger Reserve? West Bengal. Buxa Tiger Reserve in West Bengal. Next one, Pake Tiger Reserve, PAKKE. Very important, previous SSC question. Buxa, Pake, final any previous question. All these are previous SSC questions. Okay. PAKE, PAKKE, Pake Tiger Reserve. ఎక్కడ ఉంది ఇది? Anybody? SSC question. Arunachal Pradesh. This also in Arunachal Pradesh. Next one. Dampa Tiger Reserve. DAMPA. Dampa Tiger Reserve. It is present in Mizoram. Present in Mizoram. So yeah, these are the important tiger reserves where you can see clouded leopard. Or simple గా మీరు ఏంటంటే ఏరియా గుర్తుపెట్టుకోండి. Clouded leopard is present in the northeast India. అందులో అస్సాం, మేఘాలయ, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, యూ కెన్ సీ మోర్ ఆఫ్ దిస్ animals. సో అందులో మీకు ఏవైతే నేషనల్ పార్క్స్ ఉన్నాయో, టైగర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయో, యూ కెన్ గో త్రూ దట్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. చాలా మంది ఆన్సర్ పెట్టలేరండి. బాకీ టైగర్ రిజర్వ్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, దాంపా టైగర్ రిజర్వ్, మిజోరం, ఆల్ సార్ ఎస్ఎస్సి క్వశ్చన్స్. ఇది ఎస్ఎస్సి అడిగింది, ఇది ఎస్ఎస్సి అడిగింది, ఇది ఎస్ఎస్సి అడిగింది. ఎందుకంటే మీరు ఒక ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారంటే ముఖ్యంగా ఎస్ఎస్సి ఆ ఇయర్ లో పక్కా తెలిపే క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ నేషనల్ పార్క్స్ కానీ, వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీస్ గురించి కానీ, బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్స్ గురించి పక్కా క్వశ్చన్లు ఉంటాయి. సో మీరు దాదాపు అన్ని బట్టి కొట్టాల్సింది అవన్నీ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. జీరో ఎఫెక్ట్, జీరో డిఫెక్ట్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ. దిస్ స్కీమ్ హ్యాస్ బీన్ డిస్కవర్డ్. ఎంఎస్ఎంఈ. నెక్స్ట్, కేటలాగ్ అంటే లిస్ట్. కేటలాగ్ మీన్స్ వాట్? ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ లిపిడాప్టెరా. వాట్ ఇస్ లిపిడాప్టెరా? ఎనీబడీ చెప్పండి. లిపిడాప్టెరా అంటే Lepidoptera, ఇది బయాలజీ కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఇట్స్ అన్ ఆర్డర్ వేర్ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ బటర్ఫ్లైస్ అండ్ మాత్స్. ఆర్డర్ అంటే ఏది ఉందా? కింగ్డమ్, ఫైలం, క్లాస్, ఆర్డర్, ఫ్యామిలీ, జీనస్ అండ్ స్పీషీస్ అని బయాలజీలో మీరు ఒక హైరార్కీలో అవుతారు. టాక్సానమికల్ హైరార్కీ. కింగ్డమ్, ఫైలం, క్లాస్, ఆర్డర్. ఆర్డర్ అంటే ఈ లెపిడాప్టెరా అనే ఆర్డర్ లో మీకు బటర్ఫ్లైస్ అండ్ మాత్స్ అనేవి ఈ కేటగిరీకి వస్తాయి. కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే రీసెంట్ గా ZSI, జులాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా, దే క్రియేటెడ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లైస్ అండ్ మాత్స్ ఇన్ ఇండియా. దట్ ఇస్ ద కాంటెక్స్ట్. ఇప్పుడు ఇండియాలో ఎన్ని బటర్ఫ్లైస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని మాత్స్ ఉన్నాయి అంటే డేటా ఉంది, నాట్ ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోకండి. ఇండియా ఇస్ ద హోమ్ ఆఫ్ 13,703 స్పీషీస్ ఆఫ్ లెపిడాప్టెరా. అందులో మీకు 1417 స్పీషీస్ ఆర్ బటర్ఫ్లైస్, 12,280 ఆర్ మాత్స్. దీస్ ఆన్ డేటా అనమాట. మీరు ఎగ్జామ్ ఏది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏది గుర్తుపెట్టుకుంటారు? లెపిడాప్టెరా అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. బటర్ఫ్లైస్ కమ్స్ అంటారు అంటాడు, బటర్ఫ్లైస్ ఇంక్లూడ్స్ అంటారు, లెపిడాప్టెరా ఇంక్లూడ్స్ వాట్ అంటారు, లేకపోతే బటర్ఫ్లైస్ కమ్స్ అంటే విచ్ ఆర్డర్ అంటారు. సో వాట్ ఇస్ యువర్ ఆన్సర్? లెపిడాప్టెరా. లెపిడాప్టెరా. ఓకే, మీకు ఇంతకంటే ఏం గుర్తుపెడతాం, సిగ్నిఫికెన్స్ అవసరం లేదు, మీకు ఇవన్నీ అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ వన్, ఫోనిక్స్ స్పీషీస్ ప్రాజెక్ట్. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. Phoenix species project. Anybody can tell me what's meaning of phoenix? Phoenix, small, Phoenix Mall, Phoenix Theater, Phoenix cinemas. అట్లా చాలా ఉంటుంది. ఫినిక్స్ ఇమాజినరీ. ఆబ్వియస్లీ అదే ఇమాజినరీ అంటే. What is imaginary? What? Yeah, imaginary bird. జనరల్గా ఏంటంటే అది కాలిపోయి చనిపోతుంది అనమాట. ఓకే, ఇమాజినరీ బర్డ్ దట్ గివ్స్ ద సాక్రిఫైస్, సింబల్ ఆఫ్ లవ్, పీస్, సాక్రిఫైస్ అలా ఉంటుంది. సో కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే సింపుల్ గా ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది, దట్ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ ఫీనిక్స్ స్పీషీస్ ప్రాజెక్ట్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్. ఈ ప్రాజెక్ట్ లో 100 క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ ఆర్ ఎక్స్టింక్ట్ అయ్యే స్పీషీస్ ని కాపాడతారు. ఎన్ని? 100 of world's most threatened species back from brink of extinction. ఏవైతే ఎక్స్టెన్షన్ దగ్గరలో ఉంటే అందులో 100 స్పీషీస్ ని కాపాడతారు. ఇది ఎవరు స్టార్ట్ చేస్తారు? అది స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. స్టార్ట్ చేసిన ఎవరు? మంచిగా డబ్బున్న వాళ్ళు. ఎవరు వాళ్ళు? విచ్ టూ కంపెనీ స్టార్టెడ్ దిస్? వన్ ఈస్ రీవైల్డ్, co-founded by Leonardo DiCaprio. Other one is Bezos Earth Fund by Pellundi, Jeff Bezos. These two people. ఇప్పుడు డబ్బులు ఎక్కువ ఉంటే ఎంత చేయలేక అంటారా? సేమ్ థింగ్ ఇట్ ఆల్సో. ఇక్కడ ఏంటంటే నౌ దే ఆర్ టార్గెటింగ్ ఓన్లీ 100 మోస్ట్ క్రిటికల్లీ థ్రెటెన్డ్ స్పీషీస్ ఫ్రమ్ ఎక్స్టెన్షన్ కాకుండా. ఇప్పుడు చెప్పాను, ఇండియాలో తెలిసి వన్ యానిమల్
దట్ ఈస్ ద బ్రిక్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్షన్. తవ్వుతే ముడుచుకుంటుంది, రౌండ్ తిరుగుతుంది, దొల్లతో కూడా ఆడుకోవచ్చు. ఫేమస్ ఫర్ స్కేల్స్. ఏంటది? యా, ఏంది? వాట్స్ నేమ్ ఆఫ్ దిస్ యానిమల్? దిస్ వన్. యా, పెంగోలిన్. ఎస్, ఇది క్రిటికల్ ఎండేజ్ అండి పెంగోలిన్. ఇది కాబట్టి వన్ హార్ట్ రైనోసరస్. ఆబ్వియస్లీ అవి మనకి ఏషియన్ లో అస్సాం దగ్గర ఎక్కడ లేవన్నమాట. సో ఇలాంటి 100 స్పీషీస్ ని దే ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొటెక్ట్. దట్ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ ఫీనిక్స్ స్పీషీస్ ప్రాజెక్ట్. జస్ట్ ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏంటి, ఎవరు? ఓకే, launched by global effort to bring 100 of world's most threatened species back from brink of extinction. ఎవరు? Revive and Bezos Earth Fund. That's it. Okay. I will discuss this Kunming Montreal. This comes under conservation of your biological diversity. Okay. Aichi targets అని ఉంటాయి. Aichi targets was replaced by Kunming Montreal Protocol. ఓకే, ఇప్పుడు బయోడైవర్సిటీ ఉందా మనకి. వీ హావ్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ బయోడైవర్సిటీ. సో బయోడైవర్సిటీ ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి వీఆర్ హ్యావింగ్ కన్వెన్షన్ ఆన్ బయాలజికల్ డైవర్సిటీ, సిబిడి అని ఉంటుంది అనమాట. 1992లో ఎర్త్ సమ్మిట్లో ఏర్పాటు చేస్తారు. దాంట్లో కొన్ని టార్గెట్స్ ఉంటాయి. దే ఆర్ కాల్డ్ యాస్ ఐచి టార్గెట్స్. ఐచి 21 అని. ఐచి టార్గెట్స్ ఏంటంటే మెయిన్లీ టు ప్రొటెక్ట్ ద బయోడైవర్సిటీ. అంతే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎస్ఎస్సి ఏం గుర్తుపెట్టుకోండి. వాట్ ఆర్ ఐచి టార్గెట్స్? ఏఐసిహెచ్ఐ. ఐచి టార్గెట్స్ మీన్స్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ బయోలాజికల్ డైవర్సిటీ. ఐచి టార్గెట్స్ టైం అయిపోతాయి. ఐచి టార్గెట్స్ ప్లేస్ మనకి ఏమొచ్చినాయంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ కున్మింగ్ మాంట్రియల్ గ్లోబల్ బయోడైవర్సిటీ ఫ్రేమ్వర్క్. ఇది కూడా ఎందుకంటే మెయిన్లీ టు ప్రొటెక్ట్ వాట్? బయో డైవర్సిటీ. సో మీకు సింపుల్ గా ఏంటంటే కున్మియన్ మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ ఈస్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ బయో డైవర్సిటీ. మీకు ఏముంది? ఫస్ట్ కన్వెన్షన్ ఆన్ బయో డైవర్సిటీ 1992 ఎర్త్ సమ్మిట్, అందులో ఇది వచ్చింది. ఈ ఎర్త్ సమ్మిట్ భాగంగా మనకి ఏం ఫామ్ అయింది? ఐచి టార్గెట్స్. సో వాట్స్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ ఐచి టార్గెట్స్? టు ప్రొటెక్ట్ biodiversity. Once Aichi targets are over, now in the place of Aichi targets, ఇక్కడ మనకి ఏముంది? Kunming Montreal Protocol. India Montreal Global Biodiversity Framework. Global Biodiversity Framework. KMGBF. ఇందులో మీకు ఒక క్లాస్ ఉంటుంది అనమాట. ఆ క్లాస్ ఏంటంటే టార్గెట్ 4 ఉంది చూసారా? ఈ టార్గెట్ 4 చెప్తుంది ఏదైతే యానిమల్ ఎక్స్టెంట్ అవుతుందో దాన్ని కాపాడాలి అని. దాంట్లో భాగంగానే వీఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ ఫీనిక్స్ స్పీషీస్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది. టార్గెట్ 4 ఏం చెప్తుందంటే ఎనీ స్పీషీస్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ ఎక్స్టెంట్ వీ హ్యావ్ టు కన్జర్వ్ ఇట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు రీబ్రింగ్ బ్యాక్ అనమాట. సో అందులో భాగంగానే వీఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ ఫీనిక్స్ స్పీషీస్ ప్రాజెక్ట్. గుర్తుపెట్టుకోండి. పిగ్మీ హాగ్, దీనిలో మనం చదువుకున్నాం. పిగ్మీ హాగ్ ఏంటిది? వరల్డ్స్ స్మాలెస్ట్ పిగ్. వరల్డ్స్ స్మాలెస్ట్ పిగ్. దట్ ఈస్ యువర్ పిగ్మీ హాగ్. మీరందరూ చదివి ఉంటారు. ఇప్పుడు కాంటెక్స్ట్ ఏంటి? adding of pygmy hawk to IDWH scheme species recovery program. ID అంటే integrated development of wild habitat. Integrated development of wildlife habitat program like add చేశారన్నమాట. Mainly to recover this pygmy hawk. That is the smallest pig species. Star mark. World's smallest and rarest wild pig. That is boar. Pygmy hawk. ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది pygmy hawk? Exam same. Northeast. Manas, very, very, very important. You can see in Manas National Park. ఇంకెక్కడ ఉంటుంది Manas? Manas. Yeah, Manas, very good. మనం చదివింది Manasలో చదివాం ఇది. You studied in the Manas. Manas in Assam, Orang. One more is Orang National Park. So Manas National Park, Orang National Park. Both are present in Assam. ఓకే, కొన్ని అండర్లైన్ చేస్తున్నాం ఇంపార్టెంట్. దాన్ని కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయాలంటే పిగ్మీ. అండ్ యా, దిస్ ఎస్ఎస్సి వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్. ఎనీబడి కెన్ టెల్ మీ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫోరేజర్? వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫోరేజర్ మీన్స్? వాట్ ఆర్ ఫోరేజర్స్? ఇక్కడ చూడండి, ఆమ్నివోరస్ ఫోరేజర్స్ అన్నారు. ఆమ్నివోరస్ అంటే both herbivore and carnivore. That is called as a omnivore. Then what's the meaning of omnivorous forager? Forager means those who are ahara సేకరించేటివి అన్నమాట. Omnivorous forager. So these are the animals that mainly feeds on both plants and animals. They are called as foragers. సింపుల్ గా తెలుగు చెప్పాలంటే ఆహారాన్ని సేకరించే జీవులు ఇవి. ఆహారాన్ని సేకరిస్తాయి ఇవి.
Aphrodite is called as omnivorous forageous. It roots, tubers, shoots along with earthworms, insects, and the vertebrates. According to IUCN, endangered cities, Appendix 1, even Wildlife Protection Act of 1972 also, Scheduled 1 means highly protected animal. Next one, African swine fever. Swine అంటే పంది మీ అందరూ తెలిసిందే. ఆఫ్రికన్ స్వైన్ ఫీవర్ వాట్ ద కాంటెక్స్ట్? కొత్తగా వ్యాక్సిన్ అనుకున్నారు అంతే, ఏం లేదు. కొత్తగా వ్యాక్సిన్ కనుక్కున్నారు. ఐకార్ నేషనల్ లిస్ట్ ఆఫ్ హై సెక్యూరిటీ యానిమల్ డిజీజెస్ భోపాల్ స్టాటిక్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. హాస్ డెవలప్డ్ ఫస్ట్ ఇండిజినస్ ఆఫ్రికన్ స్వైన్ ఫీవర్ వ్యాక్సిన్ ఫర్ పిగ్స్. దట్ ఇస్ ద కాంటెక్స్ట్. ఐకార్ మీన్స్ Indian Council for Agriculture Research, National Institute of High Security Animal Diseases in Bhopal. They developed a new vaccine, African swine fever vaccine. కనుక్కున్నారు అంతే, ఏం లేదు, మనకు కాదు, ఇది పందికి వేయాలి. That's the context. This vaccine is given for pigs. Next, mining restrictions for wetland conservation reserves. ఇప్పుడు when there is a wetland, ఇంతకుముందు రూల్స్ లేవండి, కొత్తగా తీసుకొచ్చారు. ఇది వెట్లాండ్ చుట్టూ ఏదైతే ఏరియా ఉంటుందో, బఫర్ జోన్ అయితే ఉంటుందో, దానికి 10 కిలోమీటర్స్ వరకు మైనింగ్ చేయకూడదు అనమాట. ద సుప్రీం కోర్ట్ రూల్డ్ దట్ 10 కిలోమీటర్స్ మైనింగ్ బఫర్ జోన్ నౌ అప్లైస్ టు ఆల్ వెట్లాండ్ రిజర్వ్స్ అక్రాస్ ఇండియా. ఇంతకుముందు ఎక్కడ వీటికి నేషనల్ పార్క్స్ కి, వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీస్ కి, బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్స్ కి ఇది ఉండేది అనమాట. ఒకసారి మన ఏరియాను నేషనల్ పార్క్ డిక్లేర్ చేస్తుంది, దాని చుట్టూ ఒక 10 కిలోమీటర్ల వరకు మీరు ఎక్కడైనా మైనింగ్ చేయకూడదు. అంటే ఎగ్జాంపుల్ అండి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి లా ఉందనుకోండి, GLAW లా, దీని చుట్టూ అట్లీస్ట్ ఒక 10 కిలోమీటర్ రేడియస్ వరకు యూ కెనాట్ డూ ఎనీ మైనింగ్. మైనింగే, వెరైటీ కాదు. కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకోవచ్చు, రిసార్ట్ కట్టుకోవచ్చు, రోడ్లు గిడ్లు వేసుకోవచ్చు. దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ మైనింగ్. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, కాంటెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది కాంటెక్స్ట్ దలీపూర్ లేక్ ఇన్ ఉత్తరాఖండ్. సో ఓకే, సుప్రీంకోర్టు ఈ లేక్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వర్డిక్ట్ ఇచ్చింది అనమాట. సో ఇండియాలో ఏదైనా సరే వెట్లాండ్, ఇదే కాదు, ఏదైనా సరే వెట్లాండ్ అప్ టు 10 కిలోమీటర్స్ నో మైనింగ్ ఇన్ ద బఫర్ ఏరియా. నెక్స్ట్, అదర్ ఎఫెక్టివ్ బేస్డ్ కన్జర్వేషన్ మెథడ్స్. జనరల్ మనకి కన్జర్వేషన్ మెథడ్స్ అంటే ఏముంటాయి మనకి? కన్జర్వేషన్ మెథడ్స్ అంటే ఏముంటాయి మనకి? ప్రొటెక్టింగ్ దట్ యాస్ ఏ నేషనల్ పార్క్స్, వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీస్, టైగర్ రిజర్వ్స్, ఇవన్నీ మనకి దేని కింద వస్తాయి? కన్జర్వేషన్ మెజర్స్ కిందకి వస్తాయి. ఇది కాకుండా నో దే వాంట్ గో ఫర్ న్యూ ఎమర్జింగ్ కన్జర్వేషన్ మెథడ్స్ మెయిన్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కమ్యూనిటీ అండ్ ప్రైవేట్ ల్యాండ్స్. సో కమ్యూనిటీ అండ్ ప్రైవేట్ ల్యాండ్స్ లో కూడా ఎస్ దే కెన్ గో ఫర్ కన్జర్వేషన్ మెజర్స్. దట్ ఈస్ నథింగ్ ఇట్ వాస్ అదర్ ఏరియా బేస్డ్ కన్జర్వేషన్ మెజర్స్ అనమాట. In India, there is one place where you are having private conservation site of Udanamata, that is called as Aravalli Biodiversity Park in Gurugram. This is India's first private conservation area can be seen. Aravalli Gurugram. Next, clouded leopard conservation action plan. Already we studied this one. Okay, Asiatic water buffalo, wild water buffalo. There are two types of buffaloes. మన దగ్గర కూడా బఫెలోస్ ఉంటాయి. అయ్యే బఫెలోస్ మన దగ్గర పెట్టి డొమెస్టిక్ బఫెలో, అది వైల్డ్ బఫెలో కాదు. వైల్డ్ బఫెలోకి డొమెస్టిక్ బఫెలోకి డిఫరెన్స్ ఏం తెలుసా? హార్న్స్. ఇక్కడ ఉంది చూడండి, హియర్ యూ కెన్ సీ ఇమేజ్. ఇది వైల్డ్ బఫెలో, యూ కెన్ సీ ద హార్న్స్. ఇది డొమెస్టిక్ వాటర్ బఫెలో, ఇది మన దగ్గర ఉండేది. నో వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఓన్లీ అబౌట్ వాటర్, వైల్డ్ వాటర్ బఫెలో. ఇప్పుడు కాంటెక్స్ట్ ఏంటి, మనం దీని గురించి ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నాం? ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నామంటే ఈ వైల్డ్ వాటర్ బఫెల్లో ఈజ్ ద స్టేట్ యానిమల్ ఆఫ్ ఛత్తీస్గఢ్. స్టేట్ యానిమల్ ఆఫ్ ఎవరిది? ఛత్తీస్గఢ్. కాకపోతే ఏంటంటే ఈ ఛత్తీస్గఢ్ లోనే ఈ వైల్డ్ వాటర్ బఫెల్లో లేదు. ఇది ఎంత దారుణం! ఇది స్టేట్ యానిమల్ అయిన కూడా ఆ స్టేట్ యానిమల్ లేకపోతే ఎంత అర్థవంతంగా ఉంటుంది. సో అందుకోసం అని నౌ దే వాంట్ టు ట్రాన్స్లోకేట్ దిస్ యానిమల్ ఫ్రమ్ అస్సాం నుంచి ఛత్తీస్గఢ్ కి ట్రాన్స్లోకేట్ చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ అనమాట. సో ఛత్తీస్గఢ్ పార్లమెంట్ ఈస్ ప్లానింగ్ టు ట్రాన్స్లోకేట్ వైల్డ్ బఫెలోస్ ఫ్రమ్ అస్సాం ఇంటూ ఛత్తీస్గఢ్, విచ్ ఇస్ ద స్టేట్ యానిమల్ ఆఫ్ ఛత్తీస్గఢ్. దిస్ వైల్డ్ వాటర్ బఫెలో అన్నమాట. దట్ ఇస్ ద కాంటెక్స్ట్. సరే, అస్సాంలో ఎక్కడ మళ్ళీ? సేమ్ అస్సాం అంటే ఇప్పుడు దాని నేషనల్ పార్క్స్ సేమ్ మనాస్, కజిరంగా, మనాస్, అక్కడ నుంచి అనమాట.
ఇక్కడే మొత్తం నార్త్ ఈస్ట్ కొంచెం primarily in Assam. IUCN endangered species cities appendix 3 and also wildlife protection act under to scheduled 1 highly protected animal as well. So this about your wild buffalo. నెక్స్ట్ ఇంకేముంది బ్లైండ్ అండ్ బ్లడెడ్ రెడ్ ఈల్ అవసరం లేదు ఇది ఈ మధ్య కొత్తగా కనుక్కున్నారు దీన్ని ఎక్కడ కనుక్కున్నారు దట్స్ వన్ థింగ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ అస్సాంస్ గోల్పారా డిస్ట్రిక్ట్ Assam's Golapara district obviously they discovered a new species that is blind and blood red eel ఎర్రగా ఉంది కాబట్టి అంతే ఈల్ అంటే ఈల్ అంటే ఈల్ అంటే చేపనా eel is a worm. From when eel became worm? Worm like body. Worm కాదు అది వామ్ లైక్ బాడీ అంటున్నా అదే నేను వామ్ కాదు వామ్ లైక్ బాడీ అంటున్నా ఎర్త్ వామ్ ఇస్ నాట్ ఏ వామ్ ఎర్త్ వామ్ ఇస్ ఆల్సో వామ్ లైక్ బాడీ ఓకేనా ఎర్త్ వామ్ ఇస్ ఆల్సో వామ్ లైక్ బాడీ ఎర్త్ వామ్ ఇస్ నాట్ ఏ వామ్ ఫిష్ ఈల్ ఫిష్ ఎలక్ట్రిక్ ఈల్ ముట్టుకుంటే షాక్ కొడుతుంది అది చేప సరే ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకున్నాను కాంటెక్స్ట్ గోల్పారా డిస్ట్రిక్ట్ అస్సాం ఓకే తెలుసుకో దిస్ న్యూ స్పీషీస్ దట్స్ ఇట్ నెక్స్ట్ డేస్ ఆల్రెడీ యూ కెన్ స్టడీ డేస్ సరే మీరు డేస్ అలా చదవాలి చెప్తాను మీకు ఎప్పుడైనా మీరు డేస్ ప్రిపేర్ అవుతుంటే వెన్ ఎవర్ యూ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ డేస్ వాట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఇన్ డేస్ ఈస్ డే దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి థీమ్ ఏంటి ఈ రెండే చదవండి ఏం చదవకండి వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ స్టడీయింగ్ ద డేస్ సో ట్రై టు గో త్రూ ఓన్లీ డే ఏ రోజు దాని థీమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేషనల్ హ్యాండ్లూమ్ డే ఏ రోజు ఆగస్ట్ 7 థీమ్ ఏమన్నా ఉందా ఉంటే థీమ్ గుర్తుపెట్టుకోండి లేకపోతే వదిలేయండి అంతే ఏమి గుర్తుపెట్టుకోవాలి దీంట్లో ఎందుకు అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు హ్యాండ్లూమ్ డే ఎందుకు టు క్రియేట్ అవేర్నెస్ టు ప్రొటెక్ట్ దీస్ వీవర్స్ ఓకే హ్యాండ్లూమ్ వీవర్స్ వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం అనమాట ఓకే స్వదేశీ మూమెంట్ సెలబ్రేటింగ్ స్వదేశీ మూమెంట్ ఎప్పుడు 7th August 1905 గివింగ్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ టు స్వదేశీ ఆర్ ఇండిజినస్ products by Ministry of Textiles. ఇప్పుడు వెల్ నోన్ హ్యాండ్లూమ్ కల్చర్స్ ఇన్ ఇండియా ఏమేమి ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దాం యు వాంట్ బ్రేక్ దట్ యూ పీపుల్ నో ఆల్రెడీ ఫేమస్ టెక్స్టైల్స్ బనారస్ కాంచీపురం బనారస్ ఇప్పుడు చెప్పండి ఇంకా జమ్దాని ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు గుర్తున్నది నాకు తెలిసి ఓకే సాంబాల్పూర్ ఒరిస్సా అది మీకు గుర్తుండొచ్చు పోచంపల్లి ఇక్కత్ తెలంగాణ గుర్తుంటుంది యు నో దిస్ వన్ యు నో దిస్ వన్ ఓకే దెన్ చందేరి అండ్ మహేశ్వరి మధ్యప్రదేశ్ మూగా సిల్క్ అస్సాం దిస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ బాగల్పూర్ బీహార్ కోటా దొరియా కోటా మీన్స్ రాజస్థాన్ బందాని గుజరాత్ ఈ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకేముంది ఆబ్వియస్లీ వరల్డ్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ వీక్ 2026 టు క్రియేట్ అవేర్నెస్ ఫ్రమ్ ఆగస్ట్ 1 to 7 నెక్స్ట్ హిరోషిమా డే మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు విచ్ ఆగస్ట్ 6th ఎవరి మీద బాంబ్ వేసిండ్రు అమెరికా బాంబ్ ఆగస్ట్ 6 ఆన్ జపాన్ ఫస్ట్ కంట్రీ టు యూజ్ న్యూక్లియర్ వెపన్ వాళ్ళే ఫస్ట్ వాళ్ళే లాస్ట్ ఇప్పటి వరకు అయితే వర్ ద థీమ్ RRR ఏంటది రిమెంబరెన్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ రెసిలియన్స్ ఓకే రెస్పాన్సిబిలిటీ అస్సలు లేదు ఎవరికి అమెరికా రెసిలియన్స్ నౌ దిస్ కంట్రీ హ్యాస్ టు బి రెసిలియంట్ అగైన్ నౌ ఓకే అండ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ యాస్ వెల్ ఎంతమంది చెప్పారు సి ఆగస్ట్ 6 1945 అమెరికన్ B-29 బాంబర్ ఏదైతే ఉందో ఇది తీసుకెళ్ళి మనకి అటామిక్ బాంబ్ బాంబ్ చేసింది ద నేమ్ ఆఫ్ ద అటామిక్ బాంబ్ ఇట్ ఇస్ వాట్ లిటిల్ బాయ్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి దిస్ బాంబింగ్ కిల్డ్ అరౌండ్ 70,000 to 18,000 people instantly. That is a word, instantly. You can just that. You have to remember all that. Next one, World Lung Cancer Day.
August 1st. Meaning to create what? Awareness. ఇంకోటి ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి? థీమ్ ఉంటే థీమ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, లేకపోతే వదిలేయండి. ఓకే, డోంట్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ థీమ్. నో యూనివర్సల్ రికగ్నైజ్డ్ అఫీషియల్ థీమ్ ఏమీ లేదు కాబట్టి జస్ట్ అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే అవేర్నెస్ అండి, అంతే. లంగ్ క్యాన్సర్ ఎందుకు వస్తుంది? సేమ్ మీ అందరూ తెలుసు, థియేటర్లో పోగానే ధూమపానం హానికరం, టొబాకో స్మోకింగ్, తంబాకు, ఆల్కహాల్, గిల్కహాల్, ఆల్ దీస్ కెమికల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఏం చెప్తాం దీని గురించి? ఇంకా ఎవ్రీథింగ్ కాజెస్ క్యాన్సర్. ఓకే, స్పోర్ట్స్ అవార్డ్స్. ఈ అవార్డ్స్ యూ కెన్ సెల్ఫ్ స్టడీ. ఏం ఉండవు ఇందులో అవార్డ్స్ లో. ఎవరికి అవార్డు వచ్చింది ఏంది ఇదే ఉంటుంది. లోకమాన్య తిలక్ నేషనల్ అవార్డు ఎవరికి వచ్చింది? మనోనికి వచ్చింది. దురంధర్, అదే దురంధర్ ఆయన. ఓకే, ఫర్ దిస్ లోకమాన్య తిలక్ నేషనల్ అవార్డ్. ఆబ్వియస్లీ లోకమాన్య తిలక్ ఎవరు ఇస్తారు? విచ్ స్టేట్? విచ్ స్టేట్? మహారాష్ట్ర. ప్రెసిడెంట్ పూణే, మహారాష్ట్ర. లోకమాన్య తిలక్ సామ్రాట్ ట్రస్ట్ ఉంటుంది అనమాట. సో ట్రస్ట్ ఫ్రమ్ మహారాష్ట్ర దర్ గోయింగ్ టు గివ్. ఇంకా అంతే, అదొక ఆయన. ఇది ఇంపార్టెంట్, ఆల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రాస్పర్ విక్రమ్ సారాభాయ్ మెడల్ 2026. ఏం పేరు? సుబ్రహ్మణ్యం. అన్నపూర్ణి సుబ్రహ్మణ్యం is a famous astrophysicist in India. Is a famous astrophysicist in India. గుర్తుపెట్టుకోండి. Just a minute. Yeah, central sector schemes are those schemes which are completely funded by central government. That is your central sector scheme. Pellanundi Vidya Lakshmi providing water. Education loans, credit guarantees, token eligibility, ఆడవాళ్ళందరికీ go through that. ఇంతకంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. పిఎం కిసాన్ దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేశారు అప్ టు 2031. పిఎం కిసాన్ ఈస్ ఎక్స్టెండెడ్. తెలుసు కదా, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అప్ టు ది స్కీమ్ ఎవ్రీ ఇయర్ 6,000 రూపీస్, 2,000, 2,000, 2003 installments. So yes, extended this one. Remember this as well. Very, very important. Next one, Samudra Manthan National Offshore Exploration Scheme. What is the meaning of National Offshore Exploration Scheme? Again, the crude oil, gas, minerals, దానికోసం again this is separate fund is allocated to explore the offshore and matter. That's simply. Again, it's also a central sector scheme by Ministry of Petroleum and Natural Gas. పేర్లో ఉందండి, పెద్ద మనకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన సముద్రం అంతా నేషనల్ ఆఫ్షోర్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ స్కీమ్. So they are going to explore offshore for sake of this fossil fuels and other minerals. మీకు చూడొచ్చు, just explorating by using technology. Next, Pradhana Mantri Surya Sarovar Yojana. Important, star mark. Anything Surya is important under Modi. మోడీలో ఏదన్నా సోలార్, విండ్ రిలేటెడ్, న్యూక్లియర్ రిలేటెడ్, బయోగ్యాస్ రిలేటెడ్ అవన్నీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. పేర్లోనే ఉంది ప్రధానమంత్రి సూర్య సరోవర్ యోజన. ప్యానెల్స్ ఎక్కడుంటాయి? యూ కెన్ టేక్ ఎనీ వాటర్ బాడీస్, లేక్స్. దాంట్లో మనకి ఏంటంటే నౌ దే వాంట్ టు దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వన్స్ దే ప్రివెంట్ ట్రాన్స్పిరేషన్ ఆఫ్ వాటర్, సో వాటర్ లాస్ తగ్గించవచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం టు జనరేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ యాజ్ వెల్. టోటల్ అవుట్లే 5,000 crores. టార్గెట్ కెపాసిటీ 5,000 మెగావాట్. టార్గెట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇయర్ 2026 రీసెంట్లీ లాంచ్ కాబట్టి వెరీ, వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏం ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి? ఫ్లోటింగ్ సోలార్ పీవీ ప్రాజెక్ట్స్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనకి క్యాపిటల్ అప్రోచ్ రివ్యాంప్డ్ ఖేలో ఇండియా స్కీమ్. వెరీ, వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, లాట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ గివెన్ టు స్పోర్ట్స్ యాజ్ వెల్. సో నౌ విత్ outlay of around 36,400 crores. Okay, now they are going to revamp the ఖేలో ఇండియా స్కీమ్. ఏం చేస్తారు అందులో? ఖేలో ఇండియా గేమ్స్ ఏం చేస్తారు అందులో? ఎస్, నెంబర్ 1 ఫైండింగ్ ద టాలెంట్, నెంబర్ 2 ప్రొవైడ్ కోచింగ్. దాంట్లో 2 steps ఉంటాయండి. ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి రూరల్ టాలెంట్ని, వాళ్ళని మళ్ళీ కోచింగ్ అవన్నీ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఫోకస్ ఆన్ హాలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్, ఐడెంటిఫికేషన్ త్రూ ఖేలో ఇండియా టాలెంట్ సర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్, అప్డేషన్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఎందుకు ఇవన్నీ? గెటింగ్ రెడీ ఫర్ 2036 ఒలింపిక్స్. ఇండియా ఈస్ బిడ్డింగ్ ఫర్ 2036 ఒలింపిక్స్. ఒకసారి బిడ్డింగ్, ఎందుకంటే బిడ్డింగ్ లో చిన్న చిన్న కంట్రీస్ అండి, ఫాల్తు కంట్రీ లైక్ ఈజిప్ట్ ఒక కంట్రీ ఉంది, అట్లా చిన్న చిన్న కంట్రీస్ ఉన్నాయి. దర్ ఇస్ హై ఛాన్స్ టు గెట్ దట్ బిడ్ ఫర్ ఇండియా అనమాట. సో దానికోసం ముందే గవర్నమెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు అంతే. ఎందుకంటే మనమే ఒలింపిక్స్ కండక్ట్ చేసి మనకు కూడా ఒక మెడల్ రాదనుకో టూ అని మూస్తారు అందరూ, సింపుల్ చెప్పుకోవాలంటే. దానికోసం నెక్స్ట్ నషా ముక్త్ యువ ఫర్ వీక్షిత్ భారత్ సంకల్ప్ అభియాన్. పేర్లను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు.
నషా ముక్త్ యువ, నషా అంటే ఏంది, డ్రగ్స్. ఓకే, ముక్త్ భారత్ అంటే గెట్ రిడ్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ పర్టికులర్ డ్రగ్స్. నో, సే నో టు డ్రగ్స్. అంతే, క్యాంపెయిన్ లాగా అంతే, ఇంకేం లేదు. జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్. 100 వీక్ భాగీదారీ యాక్షన్ ప్లాన్. Revamped calendar scheme already we discussed this. How much money they are allocating. PM Kisan also discussed. That's it. That's about your schemes and all. Okay. స్పోర్ట్స్ ఎవరున్నారు నాకు తెలిసి స్పోర్ట్స్లో మీకు ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ కామన్వెల్త్ గేమ్స్. నెక్స్ట్ 1 year వరకు ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా మీరు కామన్వెల్త్ గేమ్స్ని మర్చిపోకండి. నెక్స్ట్ 1 year యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ కామన్వెల్త్ గేమ్స్. మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టారు, దయ్యం పట్టినట్టు పట్టుకుంటారు. ఏ ఎగ్జామ్ అయినా సరే, ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్. సరే, ఎక్కడ జరిగింది ఫస్ట్? గ్లాస్ గో, గ్లాస్ గో. ఇండియా ఏ పొజిషన్? 4th. మంచిదా చెడ్డదా? మంచిదే. ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం చాలా మంచిది. 39. ఎన్ని గోల్డ్? అయినా గుర్తుపెట్టుకోండి. 13, 17 అండ్ 9. 13, 17, 30 ప్లస్ 9, 39. మొత్తం 39 వచ్చినాయి అనమాట. సో ఈసారి ఇండియాకి నెంబర్ తక్కువ ఉండొచ్చు, ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ గేమ్స్ తక్కువ ఉన్నాయి ఈసారి. ద నెంబర్ ఆఫ్ గేమ్స్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ లెస్ దిస్ టైమ్. విచ్ ద టాపర్? ఆస్ట్రేలియా, దెన్ ఇంగ్లాండ్, కెనడా, అండ్ దెన్ ఫాలోడ్ బై ఇండియా. ఆల్ ఆర్ రూల్డ్ బై బ్రిటిషర్స్. కామన్వెల్త్ నేషన్స్ కదా ఇవన్నీ, ఆల్ ఆర్ రూల్డ్ బై బ్రిటిషర్స్. ఇక్కడ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏంటి అంటే, నాట్ ఓన్లీ 4th పొజిషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దేర్ ఆర్ సర్టన్ ఏరియాస్ వే యూ పెర్ఫార్మ్ వెరీ మచ్. వన్ ఈస్ గుల్వీర్ సింగ్. దేనికి? రన్నింగ్. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం యూ కెన్ సీ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ మెడల్స్ ఇన్ బాక్సింగ్, జూడో, ఇట్లాంటి వాటిలో కూడా మనకి మంచి మెడల్స్ వచ్చినాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాక్సింగ్ సక్సెస్, 7 gold మెడల్స్, 3 silver మెడల్స్. ఈ మధ్య మనల్ని బాగానే పెర్ఫార్మ్ చేస్తున్నారు బాక్సింగ్ లో. ఇవే బాక్సింగ్ కాదు, నౌ పీపుల్ ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ వేరియస్ ఫీల్డ్స్. ఇన్ ఇండియా యూ కెన్ సీ నౌ గ్రోత్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అనమాట. ఇన్ ద నెక్స్ట్ 20 years, 30 years యూ కెన్ సీ స్టిల్ మోర్, ఇంకా పెరుగుతుంది అనమాట. ఇంకోటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, వాట్ ఇస్ ద మోటో? యునైటెడ్ బై స్పోర్ట్. వాట్ ఇస్ ద మాస్కాట్? క్లైడీ 2.20 ఈజ్ ద మాస్కాట్ అనమాట. ఈ మాస్కాట్ ని, మోటోలు ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి. టోటల్ స్పోర్ట్స్ 20, బట్ డిస్టెన్స్ 280. అట్లా లైక్ బాక్సింగ్ లో వెయిట్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి, వెయిట్ లిఫ్టింగ్ లో వెయిట్ కేటగిరీస్ అలా ఉంటాయి అనమాట. వెరీ ఇంపార్టెంట్. సెయింట్ లూయిస్ ర్యాప్టర్ ప్లీజ్ 20. ఆబ్వియస్లీ మెన్ తెలుసు. చెస్ ప్లేయర్ ఎవరు? యా, ఆర్ ప్రజ్ఞా. నెక్స్ట్, దట్స్ ఇట్. మిగతానే ఇంపార్టెంట్, ఇంకా స్పోర్ట్స్ లో అంతకంటే ఏదో వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కామన్వెల్త్ గేమ్స్ అహ్మదాబాద్ 2030. ఇప్పుడు ఇది ఈసారి పాకిస్తాన్ ఎక్కడికి వస్తుందా? మామూలుగా పాకిస్తాన్ నో విల్ ప్లే ఇన్ ఇండియా, విల్ నాట్ కమ్ అంటారు కదా. లెట్స్ సి. నాట్ క్రికెట్, ఇది కామన్వెల్త్ గేమ్స్. లెట్స్ సి దే విల్ కమ్ ఆర్ నాట్. ఎనీవే దే విల్ కమ్ ఆర్ నాట్, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. దిస్ టైమ్ దే గాట్ ఓన్లీ 1 medal. Pakistan got only 1 medal, that too not gold. Okay, that too not gold, only 1 medal. Pakistan got 1 medal and India got a 39. That's the biggest problem for them. అలా ప్రాబ్లం ఏంటంటే మాకు రాలే అని కాదు, ప్రాబ్లం. అని ఇండియాకి 39 వచ్చినాయి, మనకి అది కూడా గోల్డ్ కాదు, మనకి ఏదో బ్రాంజ్ మెడల్ ఏదో వచ్చింది. సో ఎందుకు ఇండియా వాట్ దట్ డిఫరెన్స్ అనేది ఇంకా ఇప్పుడే ఉంది. ఇంకా వెయిట్ ఫర్ 10-15 years. ఇప్పుడు ఇండియా ఏంటంటే నౌ పీపుల్ ఆర్ డైవర్సిఫైయింగ్ దర్ గేమ్స్ ఇవన్నీ. దెన్ యూ విల్ సీ దట్ లేటర్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Stop here. Remaining, you go through remaining.